Right. So good morning. It's been a long time. Fine. So today, it's very difficult for us to revise the entire book in one day. So what we have thought is, நீங்கள் பண்ணாத சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான், because you won't have the time or the interest to go and look into these areas. Okay. So I'm not going to discuss the questions of PYQ, அதாவது சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்லேயே நடந்த கொஸ்டின்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது. பிகாஸ் இட் ஹேஸ் பின் திரும்ப ஆஸ்பிரண்டாக இருக்கீங்க, நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ஒரு டைம் பார்த்துருப்பீங்க, என்னன்னு பார்த்துருப்பீங்க. சிலருக்குலாம் அந்த கொஸ்டின் வர்றப்ப ஆன்சர் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ பிகாஸ் திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் டைம் மோர் ஆன் தேட், பட் வில் டூ. அதாவது what this PYQs help is that it helps us to understand certain areas which are probable. அடுத்து எங்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், ரைட்? இந்த ஏரியாஸை நம்ம டீச் பண்ணோம். ஓகே. ஸோ டுடே லெட்ஸ் கோ இன்டு the questions that were in the last. I've just they have taken 3 years of question papers from 2021 onwards. நீங்க வந்து in the exams like CDS, CAPF, and also you don't have greater weightage given to economy, unlike polity, history. நிறைய questions வரும், ரைட்? ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வருது. அண்ட் ஆல்சோ சர்டன் கொஸ்டின்ஸ் விச் ஆர் ஸோ ஈஸி ஐ ஹவ் நாட் புட், பிகாஸ் தட்ஸ் நோ பாயிண்ட் இன் டிஸ்கஸிங் தேட். அவங்களுக்கே தெரியும். சில ஏரியாஸை மட்டும் பார்த்துட்டு குயிக்காக ஒரு சின்ன ரிவிஷன் மாதிரி அது த்ரூ தேட் வி வில் டூ. அண்ட் ஆல்சோ எனி டவுட்ஸ் ஐ புட் இன் த குரூப் ஆல்சோ. இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி ஸ்டாட்டிக் ஏரியாஸ் தட் யூ வாண்ட் மீ டு டிஸ்கஸ், I'll discuss that. Some of them reply to me directly. அவங்க அந்த என்னென்ன ஏரியாஸ்லாம் சொன்னாங்கன்னா I have noted it down. So we'll do this. ரைட்? இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வில் ஹாவ் ரிமைனிங் டைம். அப்போ உங்களுக்கு என்னென்னலாம் டவுட்ஸ் இருக்கோ, இஃப் யூ வாண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் சர்டன் திங்ஸ், உங்களுக்கு சரியா புரியல அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபினெட்லி வில் ஸ்பெண்ட் டைம் ஆன் தட். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி தி அஜெண்டா ஆஃப் திஸ் டே. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஐ டோன்ட் ஹாவ் டைம் டு மென்ஷன் இது ஒவ்வொன்றும் என்ன அப்படின்னு நான் எடுக்கல. பெரும்பாலும் இது வந்து இந்த ஜியோ சயின்டிஸ்ட் இல்லை 2 கொஸ்டின் 3 கொஸ்டின் தான் வந்திருந்தது. பட் ஆல் கொஸ்டின்ஸ் தட் ஐ குட் டேக் ஃப்ரம் ஆல் such exams conducted by UPSC I have taken. Okay. So the first question, India's GST collection for the month of June 2023 has reached 1.6 trillion. This is the first statement. Second, India received the highest ever FDI inflow of $83 billion in the fiscal year of 21-22. The net direct tax collections has reached 16% increase. Sir, how do I know? How do I remember these facts? And also I have some doubts regarding this particular statement also. Because a current fiscal year, what is the current fiscal year? We are in the current fiscal year is 24-25. In this current fiscal year, let's say, இந்த எக்ஸாம் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது வச்சுப்போம். let's say it was conducted in the month of December 2023 வச்சுப்போம். as on that time எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்களா? புரியுதா இல்லையா? பிகாஸ் தி என்டையர் இயர்ஸ் கலெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி ஹை. ஒரு வருஷத்தோட ஃபுல் கலெக்ஷன்ஸ் வெறும் 4.7 இருக்காது. It will be extremely high. Okay, because you see here, we'll just look into the stats of India's tax position through this. First statement என்னவா இருக்கணும்? கரெக்டாக இருக்குமா தப்பா இருக்குமா? தப்பா இருக்குமா? ட்ரில்லியன் அப்படின்னா, ட்ரில்லியன்றது பெரிய நம்பர். பட் என்ன பார்க்கணும், ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் கிடையாது. இந்தியாவோட மொத்த see the entire economy is $4.1 trillion is the India's economy size. We are not talking about dollars, they are just talking about rupee. 1.6 trillion rupee na enna appdin sonna 1 trillion is 1 lakh crores. 1 trillion is equivalent to 1 lakh crore. If you convert that into in terms that we can understand, about 1 point na 1.6 lakh crores. Is this statement correct? Yes. Every month we have been close to hitting more than 1.5 lakh crores.
in terms of GST collections. So இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா more than 5 years down the line 2017 இருந்து 22 வர்றப்ப in the year of 2017 the monthly collections was hovering around 0.8 lakh crore. Now it has hit more than 1.6. This year around in the last 2-3 months it has reached close to 1.7 trillion. Trillion வார்த்தை நம்ம பெரும்பாலும் Indian economic context we will not be using, but lakh crores we can also say that it is a trillion. சரிங்களா? So 1.6 lakh crores, this is a correct statement. இந்த மாதிரி questions வர்றப்ப whenever there is a trend that is being asked, first of all, if you have doubts regarding that number, the number will either be too exaggerated. Billion க்கு பதிலா என்ன கொடுக்கலாம்? If they want to put a factually incorrect statement, 1.5, let's say, if the logic of this question goes like this, it is not 1.6 but it is 1.5 அப்படின்னு ஒன்று வந்துருந்துச்சுன்னு வைங்குவேன். Don't worry, right? Be proud that you have made an incorrect guess. இது அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. கொஸ்டினே அப்படி எடுக்கிறப்ப நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. Okay, so therefore என்ன உங்களுக்கு தெரியணும்னா whether we have reached this or not, whether it is, so every month you have data or newspaper articles which say that this has been the monthly collections of at least 1 point some crores நம்ம reach பண்ணிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியணும். So first statement is correct. Right now the position that we are in is that recently the average collections has reached more than 1.7. Right, the average collections last year oda இந்த வருஷம் 1.7 lakh crore is the monthly GST collections, which means for the entire year it will be more than எவ்வளோ வந்துடும்? 12 monthsக்குனா எவ்வளோ வந்துடும்? 20 lakh crores கிட்ட வந்துடும் இல்லையா? Fine. Then what about direct tax collections? Now coming to this point, India எது அதிகம்? What is greater in India? Direct tax collections or indirect tax collections? Direct tax collections are high. Okay, so post 2020, earlier to 2020, more than 55% of the tax revenue was coming from direct, less than 45 was coming from indirect. But post 2020 this has come to a par. கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே ஈக்குவலா கொடுத்துட்டு இருக்கு. We are trying hard to increase the direct tax collections. Since 2021 onwards, direct tax collections have also been buoyant. It has been increasing year on year. சரிங்களா? So அப்படி பார்க்கறப்ப this statement, we do not know at what point of time current fiscal year அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். Because 3 quarters தான் நம்மளுக்கு டேட்டா எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. Okay. So we go by this logic that maybe first 2-3 months ஓட இதை வச்சு கேட்டிருக்காங்க. September 2023 ஓட அந்த டேட்டா படி பார்த்தோம்னா this is correct for the current fiscal. சரிங்களா? And therefore இந்த மாதிரி questions வர்றது ரொம்ப ரொம்ப rare, but just know how much we are collecting. Out of the total tax collections that is estimated for this year, சரிங்களா, 22 lakh crore 22 lakh crore is going to be the direct tax collections. 22 lakh crore na 22 trillion in terms of US, in terms of Indian rupee. அந்த 22 lakh crores ல 3 lakh கிட்டத்தட்ட வந்து it will go out. சரியா? So refunds ஆவோ rebate ஆவோ இந்த மாதிரி it will go out. Remaining net collections will be around 18 to 19. சரிங்களா? அதுல 9.5 கிட்ட 9.5 lakh is coming from GST. Around 9.5 9.6 comes from இது வந்து GST direct taxes. சரியா? இந்த direct taxes குள்ளேயே எது அதிகமா வரும்? Corporate taxes. And also earlier corporate tax were significantly higher in comparison to income tax. But in the last 3 years ரெண்டு கிட்டத்தட்ட சேமா இருக்கு. Income tax collections and corporate tax collections are more or less the same. 4.5 4.5 அந்த மாதிரி வருது. Okay, so this amount of data you need not know, but understand the range in which these trends are operating. So whenever you go to the exam, in the mari GST collections, current status of economy, இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் லைட்டா ஒரு தடவை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு போறது நல்லது. பிகாஸ் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்தா we should not miss it.
we should identify very clearly that this is incorrect. Fine. So the answer for this will be, and also this is also a fact. So as of last year, the highest FDI inflow was flown in, which was close to $83 billion. This is also correct. நம்ம பெரும்பாலும் $80 billion, $90 billion, $100 billion இந்த ரேஞ்சில் தான் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ $100 billion நம்மளோட aim. Okay, so it will come in. And therefore, 1, 2, and 3 are correct for this. So no need to just go into the answers for it. இது மூலமா what is the learning for you அப்படின்னு சொன்னா, key data FDI. திங்க் நேற்று கூட டேட்டா நம்ம FDI FPA நம்ம குரூப்பில் போட்டிருப்போம். எந்த கண்ட்ரிலேருந்து அதிகமாக வந்திருக்கு, ரைட்? திஸ் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச். இதுலேருந்து அதிகமாக வந்திருக்கு. வாட் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் FDI ஃபார் அஸ் திஸ் இயர்? யூஎஸ்ஏவா, சிங்கப்பூரா? Right. For this year, for this last quarters, USA வந்திருக்கு. But historically, it has been சிங்கப்பூர். அதாவது முன்னாடி மொரிஷியஸ் இருந்துச்சு, ரீசெண்டாக சிங்கப்பூர் வந்துச்சு. ஸோ இந்த டேட்டாலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அந்த கிளியர் டேட்டா ஃபார் திஸ் பிக்சர், எனி சேஞ்சஸ் இந்த டேட்டா கூட கேட்கலாம். சிங்கப்பூர் தான் லாஸ்ட் 5 yearsல இருக்காங்க. USA has been the largest source of India's FTA for the last 3 years. அப்படின்னா இன்கரெக்ட். They have not been always number 1. Recently number 1 வந்திருக்காங்க. ஓகே, right. So hardly the UPSC civil service is going to ask this kind of questions. It will not ask. But what is VCIP? These days VCIP is simple, safe and secure. You can complete your VCIP wherever you are. You only need PAN and Aadhaar. What is VCIP? Yes. So what is this VCIP now? In 2021, the RBI came out with a framework, because now increasingly KYC are being done through video format. Right? Earlier we didn't have any legal frameworks for how KYC is done, and also video KYC were not so credible. நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. And therefore softwares and technology had to be backed up. So அதுக்காக ஒரு video based this VSIP அப்படின்ற ஒரு, this is a technology platform. Technology, what kind of VCIP platforms you should use? For example, a bank is going to do a video KYC. அவங்க என்ன மாதிரி video based customer identification process use பண்ணணும்? What should be the software they should use? What kind of minimal technology they need to have? This is the process. So this is the back end process of doing video KYCs. Okay, so sometimes a basic idea of how banks identify customers, என்ன மாதிரி credit profile எடுக்கிறாங்க அப்படி கூட கேட்கலாம். So this VSIP means video, right, video based customer identification process. Okay, right, I think you are aware of this fact. Another a centralized receipt processing center, an integrated ombudsman scheme is related to RBI. Okay, so RBI in the year 2021, they merged 3 kinds of ombudsman: banking ombudsman to NBFCs, then right other regulated entities like credit information companies, etc. Okay, so these 3 were merged together in the form of an integrated ombudsman scheme. So what is the centralized receipt and processing center? Now, see, for an integrated ombudsman scheme, it will be also available in the form of an online portal, right? Centralized management system மூலமா you can go log in into the portal and file a complaint to the ombudsman. So who is this RBI ombudsman? He is appointed by that person. He or she is appointed by the RBI. Understand? It's appointed by the RBI. Okay, so RBI தான் என்ன பண்ணுவாங்க? RBI அவங்களோட பர்சனல்ல யாரையாவது ஒருத்தவங்கள they will appoint them as an RBI ombudsman. He will be the ombudsman for all of this. The highest அப்படின்ற level of appeal that can go or complaint that can go is this ombudsman. Okay, fine. So in this 3, in the CMS அப்படின்ற for this centralized receipt and processing center, this is a center which is going to take in
physical complaints, right? Integrated ombudsman scheme varrappa, one was an online platform that was established. Along with that, offline, through letter, through posts, whatever is going to be the complaint received, they will be done by this centralized recipient processing center in Chandigarh. So this was one of the announcement of RBI also. But with this integrated ombudsman scheme, we can understand that it is related to the RBI. Okay, so RBI has recent ரெண்டு மூணு இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. Have you come across this term? Antardrishti, right? So what is this, Abhina? This is a platform for financial inclusion portal, right? In the financial inclusion, ஓடது எப்படி இருக்கு அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்காக live tracking or monthly updates will be there. And through this Antardrishti, it is not accessible as of now to common public. Right? Common public, the Antardrishti is not available. Right? RBI is maintaining it. Only stakeholders of the banking system are able to currently log in into it. Okay, so Antardrishti platform or a portal is related to financial inclusion. Financial inclusion index, அப்படினு ஒரு index இருக்கு. Released by whom? RBI. Right? So financial inclusion index, digital வேற என்ன index இருக்கு? In the last 2 years, an index that has been released by the RBI. One is financial inclusion index and the other is consumer confidence index. அது ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இருந்தே இருக்கு. ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த சர்வே வச்சு. ஓகே, ஸோ அது மந்த்லி வரும். ஓகே, இன்னொரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. Financial stability report is something which they do it every year. Two issues of financial stability report கொடுப்பாங்க. Digital payment index, right? So digital payments infrastructure index, digital payment index ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு இருக்கு, வாட் இஸ் த ஆக்சஸ், வாட் இஸ் த யூசேஜ், இதெல்லாம் அது செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ போத் ஆஃப் திஸ் do not have what? A very important data about this is that they do not have any base year. Base year இருக்காது, 2018 ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. Because it is ஒரு without any technology, you compare 2005 with 2020 and you say that in 2005 the financial inclusion index was nothing. அப்படின்லாம் சொல்றதுல ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. It's not going to be a right means of comparison. And therefore, we do not have any base year for these two. So the digital payments index and financial inclusion index. So you go a little bit go through RBI recent announce பண்ண ஏதாவது schemes, ஏதாவது let's say guidelines which has been in the news, withdrawal of currencies, இதெல்லாமே you should be aware of. ஏதாவது ஒரு question கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஓகே, like something which you cannot find in the books, but you have to apply. Which one of the following is not a factor for large-scale diversification into unrelated areas by some of the industry conglomerate in India? So industry conglomerate means large business houses. Take for an example, Reliance. Reliance is having too much of business verticals. நிறைய இருக்கு, but they don't enter into certain venture. Unrelated business குள்ள வர மாட்டாங்க. For example, do you think that the Reliance industry is not having sufficient money to start up a bank? வச்சிருவான், அவன் ஏன் பேங்க் குள்ள வரமாட்டான் அப்படின்னு. அதான் that's a kind of the question. ஏன் large scale diversification unrelated areas, ஏன் அதுக்குள்ள போக மாட்டான்? Finance குள்ள Geo Financial Services has been now a part. They have taken banking license and all, payment bank licenseலாம் வாங்கியிருக்காங்க. But apart from that, unrelated areas kulla yeah, big industries despite having capital are not venturing. What could be the possible reasons? Restriction in the growth of the existing line of business. இருக்கிற பிசினஸ்வே ஓட்ட முடியல, இது ஒரு காரணமா இருக்க முடியுமா? No. Policies with respect to imports, duties, pricing and reservation, we do not know. Now let's look. Opening of newer areas of investments. Why they don't venture into unrelated areas? Now,
because every time they are having opportunity to go and invest in some other place. Can we say that? அதாவது நியூவர் ஏரியா ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டே இருக்கிறதுனால தீஸ் அன்ரிலேட்டட் ஏரியாஸ்க்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே வரல. அப்படிலாம் என்னைக்கும் அதுக்கு வர போகிறது. Desire not to avail tax incentives. No company will work on that basis, right? Small tax incentive they get in one area, அங்க இறங்கிடுவோம். Okay, so this is not. So what could be the possible reason அப்படின்னு சொன்னா policies with respect to import duties, pricing, reservations. So என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா certain business norms has to be relaxed. Right? So why there has not been so much of interest in FDI in certain areas? Because of certain policies that we are adopting to. So economic policies with regards to import, with regards to licensing, these are one of the major drawbacks or hindrances for an industry to venture into areas. So this could be possibly the answer B. சரியா? So இதெல்லாம் வந்து இதை பார்த்தோன்னே இது எனக்கு தெரியவே இல்லை, I do not know what industry and conglomerate is, அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. Okay, definitely with logic and through a careful application of mind you can definitely do it. BCG is one of the very important firm in the globe, or consulting group avanga BCG. So BCG matrix classifies business in a firm on the basis of இருக்காங்க. இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வில் பி growth and share. இப்போ let's say you want to guess, right? அதை நீங்கள் கெஸ் பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க. சப்ஸ்டான்ஷியல் growth ரேட்டுங்க பாருங்க, ரிலேட்டிவ் மார்க்கெட் growth ரேட், அது businesses are going to be slotted. அதான் classifies various businesses of a firm. Let's say Apple னு ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கீங்க. Apple is having different products, isn't it? What this BCG does is, இந்த மாதிரியான business, Apple is having a business for PCs, right? Laptops வச்சிருக்கான், earphones and musicsக்குன்னு வச்சிருக்கான், right? Normal phones, tablets இந்த மாதிரிலாம் வச்சிருக்கான். ஓகே, இதுல growth versus share. Share in the sense, share in that company, right? அப்போ what is the share of Apple iPhones in the business of that company அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. Its share is very high. Let's say its share is high. நாலா பிரிப்பாங்க பெரும்பாலும். Its share is high, but its growth rate is very less. அப்படின்னா this is high growth, this is low growth, this is high share, this is low share. இப்படிதான் நாலா வெர்டிகலா பிரிச்சிருப்பாங்க. அப்போ let's say this is an example that I gave. high share but low growth. So high share low growthனா எங்க போடணும்? இங்க போடணும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி போடுவாங்க. லோ ஷேர் அது பெரும்பாலும் ஹை ஷேர் பட் லோ growth அப்படின்ற இருக்காங்களா. ஹை ஷேர் இஸ் தேர் இன் த கம்பெனி பட் லோ growth. தீஸ் டைப் ஆஃப் வெர்டிகல்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they are called as a cash cow of that company. கேஷ் கவுன்னு ஏன் சொல்றோம்னா, ஹை ஷேர்னா அந்த கம்பெனிக்கு அதிகமாக அதான் கொடுத்துட்டு இருக்கு, பட் growthோட பொட்டன்ஷியல் என்ன ஆயிடுச்சு, கம்மி ஆயிடுச்சு. Only when they come out with something new, they can have this high share, high growth. So இங்க வந்து பெரும்பாலும் ரொம்ப ரீசெண்டா, let's say they are coming out with a kind of a இந்த ஆப்பிள் இயர்பாட்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஹிட் ஆயிடுச்சு. 25,000 ரூபாய் கொடுத்து மியூசிக் கேட்டே ஆகணும்னு there are people, okay, அதனால அதெல்லாம் வாங்குறாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகுது, the share is also increasing, growth is also increasing, but it will not remain there. அதனால இப்படி இருக்கும். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, this BCG normally classifies businesses of a firm into this type. They have asked this kind of a question. சரிங்களா? ஆனா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரிசர்ச் பண்ணா மட்டும்தான் எல்லாம் தெரிய வரும். ஓகே, ஆர் யூ ஷுட் பி டூ மச் இன்டு காமர்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ், தென் ஒன்லி யூ கேன் நோ. பெரும்பாலும்
இந்த மாதிரி ஒன்று வருது அப்படின்னு சொன்னா சம்திங் டோட்டலி அன்ரிலேட்டட், கோ வித் தி ஈஸியஸ்ட் ஆப்ஷன். புரியுதா? பிகாஸ் இங்க பாருங்க, ரிலேட்டிவ் மார்க்கெட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஷியல் மார்க்கெட் ஷேர், ரிலேட்டிவ் ஷேர் அண்ட் ரிலேட்டிவ், இந்த மாதிரி ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா if someone is classify certain things, it will make no sense. Okay, the answer is A only. Right, easy statement. அதுப்பா என்னது, which is not under the World Bank group. World Bank groupல என்னென்ன இருக்கும்? First it was set up as IBRD, then slowly IDA, IFC, MIGA and right, International Center for Settlement of Disputes. Okay, so this is the 5 groupings or 5 boards of World Bank. So World Bank group oda 5 இதுதான். So what is incorrect? C. Right. So இந்த மாதிரிலாம் வந்தா ஈஸியா போட்டு வந்துடணும். வாட்டு ஆனா என்ன தெரியுமா, see, students have this tendency, very easily they will identify the answer, they will mark it wrong. அப்புறம் வெளியே வந்து இங்க டிக் போட்டிருப்பான், இங்கதான் டிக் போட்டிருப்பான், சரிங்களா? ஆனா அது ஞாபகம் வரும். இப்போ பெரிய கொடுமையா தான். See, when you do a mistake, you shouldn't be aware of it, isn't it? வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இதுதானே போட்டிருக்கோம், கொஸ்டின் பேப்பர்ல இதான் மார்க் பண்ணியிருப்பான், ஆனா வேற ஏதோ ஷேட் பண்ணோமே அப்படின்னு 1 year வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். நம்ம இதை ஷேட் பண்ணோமா அதை ஷேட் பண்ணோமான்னு தெரியறதுக்கு. ஓகே, right. So this is also a trend-based question with reference to milk production, which is not correct. 2013 ல இருந்து 22 வரைக்கும் milk production has registered an increase of more than 50%. We are comparing a very large period. 50% in 10 years நம்ம அச்சீவ் பண்ணிருக்க மாட்டோம்னு நினைக்கிறீங்களா? India has become the, அதாவது டைரி ப்ரொடக்ஷன் இந்தியா தான் நம்பர் 1 அப்படின்னு வரப்ப definitely 50% is more a doable number, and therefore 1 is correct. Although the milk production over the above year has increased, per capita availability of milk has decreased. Yes, கண்டிப்பா என்ன ஆயிருக்கணும், இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும், but it has not increased commensurate to this. Milk production எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி to that same level milk availability or per capita availability has not increased. Still we have to catch up with what is the per capita consumption of milk in the world. That is the truth, but to say that per capita availability has decreased is incorrect. So anala any kind of production related to oil seeds, milk, in the மாதிரியான there is any question could be asked from any area. இந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல கொஞ்சம் லாஜிக்கா அப்ளை பண்ண பாருங்க, without panicking that you don't know the fact. சரியா? ஈஸியா பண்ணலாம். Per drop more crops. கிருஷி சிஞ்சாய் யோஜனாக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒரு காம்பனன்ட். Trichy Sinchai Yojana is an irrigation scheme launched by the government of India in 2015. What is incorrect? The scheme focuses on enhancing water at the farm level through micro irrigation. Yes, definitely. The cost is borne in implementing the scheme is shared with the central government and the state government in the ratio. We don't know the ratio because we need to be aware of whether this particular scheme is a centrally sponsored or centrally sector. Central sector na avladhan, சரியா? தப்பாயிரும். Now come to 3. It is a centrally, சரி ஒரு க்ளூ என்ன சொல்றேன், it's not a general rule. Most of the centrally sector scheme will have PM in the name. புரியுங்களா? ஏன்னா ஒரு centrally shared or sponsored schemeல
when you put the name Prime Minister, it becomes a federal issue. அதனால அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? அதனால சென்ட்ரல் செக்டர்னா பெரும்பாலும் என்ன இருக்கும், இப்போ பிஎம் கிசான், பிஎம் ஜன் ஆரோக்கியா, இது எல்லாமே என்னதான் சென்ட்ரல். மன்ரேகா, பிஎம் மன்ரேகான்னு பேர் வச்சோம்னா definitely it has to be borne by the center. Okay, so it is a centrally sponsored scheme, yes, because that much of, இப்போ நீங்க மைக்ரோ இரிகேஷன் லெவல்ல ஃபார்ம் லெவல்ல நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, you cannot do it in the form of a purely central sector scheme. Okay, this is correct. So if this is correct, what would be the possibility of central sector scheme? 60-40 or 90-10? Okay, so அதுதான் ரேஷியோ. இப்போ நாங்க ஃபோர்த்துக்கு வாங்க. Implemented by the Rashtriya Krishi Vikas Yojana. Right, this is what was the action taken by the government. 2016-17 ல இருந்து 2021 வரைக்கும் it was under the Krishi Sinchai Yojana. 2022 ல 22-23 on the fiscal year la, they changed it or shifted this particular scheme to Rashtriya Krishi Vikas Yojana. This is general farmers welfare scheme. சரியா, அதுக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க because of coordination issues. சரியா, so that is also correct. So blatantly what is incorrect? 50-50. This is incorrect. Okay, so what you should note down is flagship, not just new, flagship schemes related to agriculture. Right? For example, PM Kisan la irundhu மற்ற எக்ஸாம்ஸ்ல கூட கொஸ்டின் வந்திருக்கு, யூபிஎஸ்சியில் டைரக்டா கொஸ்டின் வரல. ஓகே, ஸோ அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. தே மே ஆஸ்க் அட் த லோவஸ்ட் லெவல் ஆர் எலிஜிபிள் பெனிஃபிஷியரி, இந்த மாதிரி கூட கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. Agriculture infrastructure development says whatever the government has taken with regard to agriculture in the recent years, which may be a project which has been for a very long period of time, need not be announced in the last year. பல வருஷங்களா இருக்கும் சில ஸ்கீம்ஸ், அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ஸ்கீம்ஸ் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கனாலே தெரியும். போஸ்ட் 2017 was the only year where all question came from current affairs magazines. சரியா, post that we don't have this kind of a trend, right? We just do whatever we can, they will ask anything. அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னா கொஞ்சம் அந்த கண்டினியூயிங் ஸ்கீம்ஸ், ஃபிளாக்ஷிப் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. ஓகே, I think we have put this question already, இல்லையா? ஒரு கொஸ்டின்ல கூட நான் கேட்டிருக்கேன். So insurance penetration is measured as what is insurance penetration? Right, it is the insurance premium to population, A. So insurance premium, how much we are paying, it will be in terms of rupees. Population it will be in terms of numbers, isn't it? So when you some numbers divided by population, it will come out to be in the terms of rupees. Insurance density na insurance penetration என்னது பர்சன்டேஜ்ல வரும், அப்படிதானே? இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன், இது சாரி நம்ம இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் தானே கொஸ்டின், அப்படின்னா இது இல்லையா? ஸோ இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் A, இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் இஸ் B. ஓகே, ஸோ insurance penetration is percentage of insurance premium to GDP. So GDP is also a rupee value. Insurance is also a rupee value, and therefore when you cut out, it will be just a number in terms of percentage. சரியா? So இது ஒரு percentage. This is, so what is the percentage in India as of now? 3% for life, 1% for non-life insurance. This is the insurance penetration of India. The insurance penetration is 3% for life, non-life is 4, that's 1%, and therefore totally the insurance penetration of India is close to 4%. This is the IRDA data. When you compare global averages, globally எவ்வளவு வருது அப்படின்னு சொன்னா more than 6.8%. And also India is one of an outlier here, because globally
it is the non-life insurance which dominates. Globally பார்க்கறப்ப non-life insurance தான் dominate பண்ணுது. But இந்தியால எது dominate பண்ணுது? Life insurance, because credit has to go to LIC. They have been the only agent who have been coming to our house asking for premiums. புரியுதா? அதான். Now, okay. And also, insurance premium, it will be in terms of rupees, isn't it? So, dollars, $92. 91, $92 is the insurance density of India. Compare it to the world. World-wise, average, ஒரு person எந்த அளவுக்கு insurance premium pay பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா $853. $853. But in India, we are just paying up to 92. So 92 தான் நம்மளோட insurance density. Right? Insurance density should be in terms of rupees or rupee value. Insurance penetration will always be in terms of percentages. சரியா? ஸோ உங்களுக்கு டக்குன்னு மறந்துட்டா கூட எப்படி ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்காது. ஓகே, பிபியா, ஓகே, பெனிட்ரேஷன்னா பி, அதனால பெர்சன்டேஜா வரணும். ஓகே, ஃபைன். ஆனால் கடைசியில் அங்கே போனோன்னே பிபியா பிடியா அப்படின்னு மறந்துடும். ஓகே, therefore be careful. I generally advise students, maybe உங்களுக்கு அது புரியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் the hard way you try to bring it into your head. Never try to bring shortcuts and nicknames. ஏன்னா அது மறந்துடும். புரியுங்களா? அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு நோட்ஸ் வைக்கணும். How to remember shortcuts. Right. Not just here in 2023-24. Let's just say in 2024 to 25 budget, this interim budget also, which is the sector which received the highest allocation? என்னது இருக்கும்? Defense. Right? Defense தான் இருக்கலே highest. புரியுங்களா? More than nearly 6 lakh crores. 6 lakh crores. Around 6 lakh crore is a budget for Ministry of Defense. Second comes Ministry of Roadways. Right? Infrastructure kaga Ministry of Roadways. Adu 2.7. Third da Railways. For time tani budget vachirundha department. Okay. So around 2.6. So adu meedi ellame kammiya da irukum. Okay, these three are especially railways. Railways were mostly the second largest in terms of allocation, but the last 5-6 years away, roadways have been given importance because they have a wider share in the multimodal mix of transport. Okay, so always understand this. In terms of expenditure, which is the highest component of expenditure? Sorry, allocation. Revenue, expenditure varappa, what is the single component of expenditure? The department illama general expenditure varappa irukele edu adiyum? Interest payment. Subsidy is very, very less, understand. Subsidy is a very minute component in comparison to interest and all of this. Seriya? So interest na romba high. Revenue and primary deficit. So the statement itself, you are able to see revenue deficit refers to the excess of revenue expenditure over revenue receipt. In the statement, enna kettirukan? Excess of deficit na enna de? Excess of correct than ide? Revenue expenditure over revenue receipts. This is correct. Okay. Primary deficit is measured at fiscal deficit less interest payments. Yes. Okay, so interest payments nama eduthita, what is the primary, what is the deficit that we have? That is, so what is the fiscal deficit target of this year? What percentage? 3%. 2024 maintains a target of 3% of fiscal deficit. Is this right? Sorry, 3.5. உங்களுக்கு வேண்டாம், எனக்கு வேண்டாம்.
3.5%? No. You should logically know that in the year 2020 only, India's fiscal deficit came around 9.5% of GDP. அடுத்த வருஷம் நீங்க 3ன்னு மாத்துனீங்கன்னா அந்த வாங்கின கடனுக்கு யார் வட்டி வாங்குறது? வட்டி கட்டணும்ல. அந்த 10% ஜிடிபியை நீங்க கடனை வாங்கி வச்சுட்டா next year immediately you have to pay for it. அதனால only in a gradual way we will have follow a fiscal consolidation slide path ன்னு சொல்லுவோம். So this slide path, now we are aiming to achieve 4.5% by 2025. சரிங்களா? இப்போ இந்த வருஷம் எவ்வளோ? 5.4. That's been the fiscal deficit target. சரி, நம்ம 3%னா, and therefore இந்த 3% அப்படின்றது don't confuse, just get this facts. Okay, ரொம்ப ஹையா தான் இருக்கு. Okay. So the answer will be both 1 and 2. A very interesting question. Which one of the following actions by the government will lead to contraction of money supply? Contraction of money supply. Purchase of treasury bills by the central bank. Purchase of treasury bills. உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய treasury bills எல்லாம் நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா money will. So this is incorrect. It will not lead to contraction. Second, sale of treasury bills. Sale of treasury bills அப்படின்னு சொன்னா definitely money I will be sucking out. Therefore, this will definitely lead to contraction. 3 and 4. It's an interesting statement. 4, okay. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதாச்சு ஓகே. Let's say 4 வராது. Okay, remove. Purchase of foreign exchange by central bank. Foreign exchange na marketல இருக்கக்கூடிய forex எல்லாம் நீங்க வாங்குறீங்க, which means you are pumping more money into it, and therefore it will not lead to contraction. Fine. Sale of foreign exchange. See, if it was government security, purchaseன்றதுக்கு என்ன எஃபெக்ட் இருக்கோ அதோட ரிவர்ஸ் தான் சேலுக்கு வரணும். But foreign exchange is something that is exterior, really exogenous force. Government is selling, let's say last year the government has been selling foreign exchanges in the market. When they are selling government foreign exchange in the market, what will it absorb? Rupee absorb பண்ணிப்பாங்க. But what happens to the total money supply? நீங்க நல்லா பாருங்க. இப்போ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியை நான் உள்ள போட்டுட்டு மணியை நான் வாங்கிட்டேன்னா it will definitely lead to contraction because that bond is going to remain as a financial instrument. But what I'm giving here is also a money. Foreign exchange is also a money here, isn't it? Let's say exporters or importers want to buy. நல்லா பாருங்க, என்கிட்ட I am having 1,000 rupee with me for which I am planning to buy a product from USA. The money supply is 1,000. The RBI is now pushing some amount of dollars or $15 உள்ள போடுறான், which I am purchasing using my money. Indian rupee has definitely come down. புரியுதா? But the money supply, இப்போ இந்த வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? இந்த $15 which what I can do? I can purchase certain things, isn't it? Therefore, the sale of foreign exchange by the central bank need not always what? Lead to contraction. Sometimes sale of இது can sometimes lead to appreciation. என்ன நிறைய இருக்கும், அதனால exports ஆகலாம். It can lead to one consequence of the other. We cannot definitely say that sale of foreign exchange will lead to contraction. புரியுதா? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நான் ஏதோ டாலரை உள்ள கொண்டு வந்து போட்டதுனால, ருப்பியை நான் வாங்கிட்டனால டக்குன்னு எக்கனாமியோட சப்ளை எல்லாம் M3யோட சப்ளை எல்லாம் குறைஞ்சிடாது. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பிகாஸ் வாட் தட் டாலர்ஸ் வில் டூ, மார்க்கெட்டுக்குள்ள தானே போட்டிருக்கேன். What it will do, it will definitely have a purchasing power. What rupee couldn't purchase, dollar will purchase. அதனால the M3 levels will not come down. It is not a way. இப்போ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா, let's just look at this.
let's say the RBI wants to take a contractionary policy. Money supply korakkanum nenikranga. Can it do it by just pushing more and more dollars into the market? பண்ண முடியாதுல்ல. அதுதான். So contractionary monetary policy cannot be achieved just by the sale of foreign exchanges. Foreign exchange by the central bank can have an effect in the appreciation, depreciation, will have a minimal effect on the supply in near term, but it will not lead to a contractionary monetary policy. And therefore the answer will be, it's a very tricky statement. புரியுதா? பார்த்த உடனே eliminate 2 and 3 ன்னு போட்டுருவோம். ஏன்னா இங்க சேல் பர்ச்சேஸ்ன்றப்ப மைண்ட் வில் ஆல்வேஸ் திங்க் தட் சேல், ஓகே சேல்னா உள்ள, பர்ச்சேஸ்னா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம், பட் தட் இஸ் நாட். ஓகே, narrow money. What is narrow money? M0. Is it narrow money or reserve money? What is broad money then? M3, right? So M0 is equal to what? Currency in circulation, plus banks deposit with RBI plus others deposits. Very good. M1, currency with public, which means the currency that is in as reserves in the banks are not to be considered here, plus other deposits with RBI and demand deposits. M3 is equal to M1 plus time deposits. Okay, so render time this definition of money they've asked in the recent 2 years later, 2 times what is M3, what is M1 அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So currency with the public இருக்குமா? narrow money ல இருக்குல்ல? Yes. Demand deposits will be there? Yes. Other deposits with RBI will be there? Bankers deposit with RBI? Bankers deposit na என்னது இங்க அப்படின்னா இந்த cash reserves, CRR இதெல்லாம். இது இங்க இருக்கா? அதுதானே இது. இதோட expansion, cash that is held with bank either in their own form or with the RBI. அதனால what alone shouldn't come? 4. அப்ப the answer will be 2 and 3. புரியுதா? Okay. Which are the effects of devaluation or depreciation of currency? Effects of, understand? Effects of. Following are the effects of. Leads to increase in import and decrease. Depreciate ஆயிடுச்சுன்னா imports ஆகுமா? அது நம்ம பார்க்கக்கூடாது. Imports means the total commodity, the competitiveness to import, competitiveness to export. அதான் நம்ம பார்க்கணும். Import bill கூடுறது, how, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கக்கூடாது. ஓகே, let's say depreciation or devaluation. அப்ப என்ன ஆகும்? Increase in like possibility. அதான் நடக்கணும்னு இல்லை. It can lead to increase in exports and decrease in, okay, அது நடக்கலாம், fine. It leads to increase in domestic inflation. A depreciating currency, will it lead to inflation? Yes. It leads to decrease in domestic inflation? Definitely no. So remove 4. 3 kandipa varano. Then 2 and 3. Right. It may lead to increase in the import bill. அப்படின்னா ஓகே, ஜெனரலா கேட்கிறப்ப don't confuse with it. ஜிஎஸ்டில இருந்து ஒரு கேள்வி. ஓகே, customs. Is customs still levied or is customs not available? Customs இருக்கா இல்லையா? இப்போ let's say you have been, it is subsumed under GST ன்னு வச்சுக்கோம்.
then why do we have a separate customs department and a customs தனியா IRS customs-னு ஒன்று இருக்கு? GST and excise தான் இருக்கும், GST and customs இருக்காது. போய் பாருங்க அதில். Okay, see, the additional customs that we have been imposing, that has been subsumed. The basic customs duty, basic customs, அதெல்லாம் இருக்கதான் செய்து. It is separate, it will be levied on a different basis. It is not under the ambit of GST. So customs inradhu complete central government கையில தான் இருக்கும், because it is under the union list. It will be levied according to the desire or the economic policies of the government. Therefore, customs also totally it has not been subsumed, but some of the taxes has been subsumed. The same argument you can say, excise have been subsumed, not in totality. அப்ப எதுதான் இங்க exemption அப்படின்னு சொன்னா, what is the answer? Petroleum and petroleum products, they have been exempted. வெளியே தான் நம்ம வச்சிருக்கோம், which means they will be subject to some other tax, not under GST. சரியா? It is a little bit of confusing. Actually, பார்த்தா customs duty in tax தான் totally it has not been subsumed. புரியுதா? ஸோ அதான் ஆன்சர் வரணும். பட் பாசிபிளி அவங்க வந்து அந்த அடிஷ்னல் கஸ்டம்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இந்த CVT, countervailing duties, additional customs, they have all been subsumed under the GST. Okay, fine. So the answer will be D, petroleum and petroleum products. So I think இதெல்லாம் ரொம்ப basic, you will know what is it. Okay, alcoholic beverage also not been brought under. Okay. The PDS, the public distribution system, is operated under joint responsibility of center and state. Yes. Food Corporation of India has assumed the responsibility of procurement, storage and transportation. Procure பண்றது, store பண்றது, transportation பண்றது எல்லாமே Food Corporation of India our role, is it right? Yes, it is. That is why the economic cost of Food Corporation of India is very, very high. And therefore, one of the question was asked, over time ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க. என்ன மாதிரி questionனா, what is the economic cost of FCI? See, FCI ஓட economic cost-ன்றது என்னன்னா, along with procurement, storage and other incidentals also play a role. What are the other incidentals? In order to transport, in order to store, in order to procure, all of that. Okay. So answer is, one is correct, two is correct. Both the center and states have the joint responsibility to identify eligible beneficiaries. No, it is the sole responsibility of the state. Okay, fine. So some states also distribute additional items of mass consumption, such as pulses, edible oil, etc. So pulses and edible oil have not been commodities that have been covered under the National Food Security Act. However, they can be additionally borne by states. And therefore, that is correct. The தாண்டி PDS in the system மூலமா they are also giving it. So states also provide that. So the answer will be 1, 2 and 4. Very good. Which are concepts or pillars of human development? Pillars of human development. One, Andipa, sustainability, definitely. Productivity, security. Yes. So the 4 pillars have been there. Security badala, empowerment. Right? Twice they have asked last, either I think 2023. In 2022, they have asked a statement like this and another question. Which of the following are concepts or pillars of human development? A, equality, sustainability, productivity and empowerment. B, equity, sustainability, and the mari or 4 statement ketpaanga. The same question but in a different form. So the answer will be security. It's not an explicit. United Nations Human Development Report first passage. Okay, what are the pillars of human development? The answer will be 1, 2 and 3. Very easy question. Another. Yes. So Bhutan, gross national happiness. World Happiness Index. World Happiness Index.
It is published by whom? இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணாலே ஏதாவது ஒரு ஏஜென்சியாக தான் இருக்கும்னு யோசிப்போம்ல. World Happiness Report has been published by the United Nations. Right? So United Nations தான் அதை பண்றாங்க. So they have been using a kind of an economic survey in this. Gallup World Poll அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்கனாமிஸ்டோட ஐடியா. Gallup World Poll. Right? Different metrics, நிறைய economic conditions, living conditions எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுவாங்க. And if the response is positive, என்னப்பா ஏசி ஓடலையா பின்னாடி? Is the AC not working? Okay. So in the basisல கண்டுபிடிக்கிறாங்க this World Happiness Index. It has been published year on year by the United Nations. This year 23ல கூட last yearல publish பண்ணிருந்தாங்க. India's rank has improved from 136 to 126 in the last 2 years. சரியா? But the first the happiness indexல first இருக்கிற countries என்னது? Finland. Very good. Finland, then Denmark, Norway, இவங்கலாம் வந்துட்டு 4th பிளேஸ்ல யார் இருக்கா? I think in one of the facts someone was sharing, Israel is the 4th in terms of happiness index. Okay. So அது கிட்டத்தட்ட development and political participation. அது Israel is it's a community. It's a closely knit community. Maybe perhaps they may have this kind of performance in the index. Just because in a conflict zone doesn't mean that it need not be happy. அதான் சொல்லுது. Yeah, Indiaவோட ஸ்டேட் வந்து சார் among the South Asian countries, Southeast Asiaல, South Asiaல நம்ம one of the worst performing. அதனாலதான் it is a flawed model அப்படின்னு சொல்றாங்க. பெரும்பாலும் any kind of index that ranks India poorly, we will be critical of it. Okay. Which one of the following expenditures is subtracted from the fiscal deficit arrive? Very easy. என்னது? Interest payments. So திரும்ப அதே பேசிக் ஏரியாஸ் வந்து கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஓகே. So this is an old question, or 23ல கேட்ட question. 22 CDS நினைக்கிறேன். Okay. The wholesale price inflation has increased during this year due to which are the following factors in கேக்குறாங்க. Okay. And also, if you look at the wholesale price index of 23-24, what has been the trend so far? Has wholesale price inflation increased? இப்போ நீங்க படிச்ச இந்த டைம், இந்த வருஷம் வச்சுப்போம். Okay. From 2023 Juneல இருந்து வச்சுப்போமே. From that time onwards, what is the general trend of WPA? WPA has been high or WPA has been low? Right. For nearly 6 months, 3 to 4 months, அதாவது அக்டோபர்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்குமே WPA was negative. புரியுதா? WPA was negative. After many months, WPA reached record levels of 0.5%. In the month of January or March, 0.5 reach பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Which means that inflation has been under control, or inflation has been very subdued when you look at the metric of WPA. But there seems to be a very huge divergence between WPA and CPI. இது இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கும். Okay. But we have been putting CPI under control, not WPI. The inflation control regime எதை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம்? CPI. And therefore, it is no way that CPI will be going into the zero or negative. Because 2 plus 6, 2 to 6, அதான bandwidth, 4 plus or minus 2. அதனால அது எப்பவுமே கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். It also has not been breaching the higher band.
6 அதுக்கு மேலாம் போனதே இல்லை. ஒரு 5 கொஞ்சம் ஸ்டேபிளான இன்ஃப்ளேஷனரி சிஸ்டமாக இருந்திருக்கு இந்தியா திஸ் இயர். ஓகே. ஆனால் வாட் குட் பி த ரீசன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைவர்ஜென்ஸ்? தேர் வேர் மெனி சச் டிஸ்கஷன்ஸ். அதில் WPI என்ன அப்படின்னா, WPIயோட ரோல் is very crucial because it is impacted or it is sensitive to the crude oil changes. Unlike the fuel that we measure in the CPI, which is subject to taxes and all, CPI la WPI la enna irukna crude oil oda market international price. So international price comes down, it affects WPI. International price goes up, it affects WPI. But it can be controlled to some extent in the CPI because the central government will be altering the taxes. ஒருவேளை crude oil price கூடுதுன்னு சொன்னா அவங்க டாக்ஸை கட் பண்ணுவாங்க. So moderating effect கொண்டு வரலாம், but it is not possible in the WPI. And WPI is also having a lag in terms of pickup of demand. இப்போ சப்ளைலாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, supply is so much but the demand has disrupted. டிமாண்டே இல்லாமல் போகுது அப்படின்னு சொன்னா WPI தான் ஃபர்ஸ்ட் பாதிக்கப்படும். It will take some time for the CPI to reflect, but WPI will be affected. So these are reasons why there could be divergences in this. But in 2022, they had asked why specifically WPI has increased in the 2021-22, that is post-COVID. Because in the time of COVID, WPI was showing negative also again. COVID timeல நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா WPI நெகட்டிவ்ல காட்டிட்டு இருந்துச்சு. மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் ரெக்கவரி டைம்ல it has been increasing. What could be the reasons? Increase in international prices? Crude oil increase ஆனா WPI increase ஆகுமா? Yes. Decrease in economic activity post-COVID. Post-COVID economic recovery happened. We were quickly recovering, and therefore that could also be one of the reasons. Disruption in global supply chain? Yes. Freight cost higher irukkudu? Yes. And therefore the answer will be 1, 3 and 4. Decrease in economic activity could not be one of the possible reasons. Last year நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா most of the parameters have been stable. Crude oil ஒன்றும் ரொம்ப ஹையாவோ கம்மியாவோ போனதில்லை. நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 6-7 months-ஆவே பெட்ரோல் பிரைஸ் எப்படி இருக்கு? ஸ்டேபிளா தானே இருக்கு. அதை பத்தி நம்ம எதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணலையே. எஸ்பெஷலி எலெக்ஷன் இயர், therefore it will be controlled also. அதனால கொஞ்சம் இந்த WPI CPIன்றது பெரும்பாலும் it has not reached the upper band. அப்பர் பேண்டை பெருசா ரீச் பண்ணல. and therefore repo rates எல்லாம் நம்ம அப்படியே சேமா தான் வச்சிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 6-7 months-ஆ no changes in the repo rates. Okay. What would be the impact on the economy if people start holding more currency in hand and less in deposits? என்ன ஆகும்? Multiplier will decrease. Okay, so this is a corollary to the question that they had asked in UPSC. Which of the following will lead to an increase in money multiplier ன்னு சொல்லி அதே क्वेश्चन அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணி அடுத்த வருஷம் போட்டுறலாம் இல்லையா? என்னது இது? பேங்கிங் ஹேபிட். Right? Banking habit na enna, when people more and more rely on banks, keep the deposits into the banking system, the monetary base of this country will increase. That can become as a money multiplier. Okay, and therefore money multiplier will decrease. No doubt in this. So this is correct. So basics la thenja vechirpinga nampren. So other things remaining constant, the market supply for a good increases if all the other things remain constant. Supply of a good, சரியா, demand ஒன்னும் increase ஆகல. நல்லா பாத்துங்க, demand has not increased. All the other things are same. Technology, no disruption, no COVID, nothing. What will happen if the supply of the good is increasing? Market supply of a good increase. சரி, எப்போ increase ஆகும்னு கேட்டிருக்கோம். Price increase. Price increases. Do you think price increase ஆச்சுன்னா supply increase ஆகுமா? ஏன் ஆகாது? புரியுங்களா? Whenever the price increases, all the other things remaining constant, the supply will increase. புரியுதா? So அந்த increase supply ஸ்டேபிளா இருக்குமா இல்லையான்றது அடுத்த கேள்வி. But whether it will increase or not, yes.
prices of other goods decreases. prices of other goods எல்லாம் மற்ற ப்ராடக்டோட பிரைஸ் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு, அதனால இதோட சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? இந்த லாஜிக்கை பாருங்க. சரியா? எல்லா ப்ராடக்டோட பிரைஸ் என்ன ஆயிடுச்சு? கம்மி ஆயிடுச்சு. ஜஸ்ட் பிகாஸ் த பிரைஸ் ஆஃப் ஆல் கமாடிட்டிஸ் ஹஸ் டிக்ரீஸ்ட், do you think the supply will increase? No, it is not going to affect the prices of its factors of production decreases. என்னோட காஸ்ட் கம்மி ஆகுதுன்னா I can definitely increase the, so the answer will be 1 and 2. So I'll இன்னொரு question இருக்கு, அதுல I'll explain about this graph of demand and supply. Demand graph and supply graph உங்களுக்கு என்னன்னு explain பண்றேன். Okay. Stand Up India scheme is related to, right, entrepreneurship. So this has also been, நீங்க பாருங்க எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு திரும்ப அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் கேக்குறாங்க. In all the questions that you go through in the last 2 to 3 years, you cannot find a complete current affairs. இந்த வருஷம் லான்ச் பண்ண ஸ்கீம் தான் கேட்குறோம் அப்படிலாம் இல்லை. சரி, முன்னாடியே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நாங்கள் 1 year கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்காமல் இருந்திருப்போம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, that is not the takeaway. Because what if the turn comes back? சரிங்களா? எப்போனாலும் எதுனாலும் பண்ணலாம்ப்பா. And therefore they can bring back the same model. அதே மாதிரி 30 questions கொஞ்சம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வளர்த்தணும்னு சொல்லிட்டு maybe for 30 questions can come from a current affairs magazine. ஓகே, உடனே அடுத்த நாள் இது போட்டுருவான், போஸ்ட் அடிச்சு விட்டிடுவான். So social security during old age. Social security during old age. Let's see some important schemes. என்னென்னலாம் ரீசெண்டா கேட்டிருக்காங்கன்றது. ராஷ்டிரிய வயோஸ்ரீ யோஜனா. Do they have any pension schemes old age ku? Atal pension yojana is of course, அதாவது unorganized sectorsல இருக்கிறவங்களுக்கு atal pension is, அது என்னன்னா atal pension yojana is to make sure that there is enough security when you become old. சரிங்களா? of course அது old age-க்கும் cater பண்ணது தான், but specifically for old aged people who have not subscribed. Indira Gandhi National Assistance Program, right? So Indira Gandhi National Old Age Assistance Program சொல்லி அந்த program கீழ it is still being continued. Okay, so Ministry of Social Justice launched the ராஷ்டிரிய வயோஸ்ரீ யோஜனா. Ministry of Finance கீழ தான் Vaya Vandana Yojana, which is an insurance scheme. Vaya Vandana Yojana is an insurance scheme. Suraksha Bima Yojana. Suraksha. This is also a insurance. So both of this is an insurance, but Suraksha is a accidental insurance. 2 lakhs of accident cover will be given. This Vaya Vandana is for life. So life insurance mari கொடுப்பாங்க. LIC, it is mainly for the என்னன்னா 70 years வரைக்கும் it is eligible. எதுங்கப்பா வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்களா? இல்ல அது LIC ஓட இதுல இருந்துச்சு, but the scheme is continuing. Whether LIC is spearheading at this or not, I don't know, but the scheme is continuing. சரிங்களா? அதோட பீரியட் இருந்துச்சு, அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். 23-24 வரைக்கும் இருந்ததை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இட் இஸ் கண்டினியூங். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் சம் த சோஷியல் செக்யூரிட்டி டியூரிங் ஓல்ட் ஏஜ். ஸோ ப்ளஸ் பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ், இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒன்று கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரியா? ரொம்ப வருஷமாக அதில் இருந்து கேட்காம இருக்காங்க. மற்ற இதெல்லாம் இப்போ ஜனனி சுரக்ஷா யோஜனா இதெல்லாம் கேட்கலாம். இது எப்போ இந்த ஸ்கீம் தெரியுமா? 2000க்கு முன்னாடி 2003ல வந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இன்சூரன்ஸ் கவர் டு
people in the age group, I think this is for Jeevan Jyoti Bima Yojana. என்ன தெரியுமா? Jeevan Jyoti. So insurance cover, this is a life cum accident cover for 80 to 50 years. So social security, sir, fine. Non-fungible token, very easy. Enna idu? Digital assets on a blockchain. So last year CBDC பத்தி ஒரு question வந்துச்சு இல்லையா? CBDC, is it fungible or not? Is CBDC a fungible token or not? Right, it is a fungible currency, understand? So fungible currency now, it needs to have the flexibility of being broken down into smaller units, right? So therefore CBDC it's always should be kept fungible. Okay, so this is bad bank. இதுலயும் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு I have a reservation regarding this particular options, but UPSC அவங்க தான் key, no one can ask. Okay, bad bank. Right, so bad bank is modeled on two-way structure, yeah, two structure. One is an right. So one is an asset reconstruction company, the other is a debt management company. Yeah, the debt management அப்படின்றது asset management படிக்கணுமா படிக்க கூடாதுன்றதுல இருக்கு. Okay, so therefore it is not just purely a ARC asset reconstruction மட்டும் கிடையாது, debt managerும் இருக்கிறாங்க. Okay, therefore but generally பார்த்தா bad bank ஓட கான்செப்ட் வந்து we just for separating them only to have distinct functions only, specialized functions வேணுன்றதாக நம்ம பிரிச்சிருக்கோம். There has been talks about merging this two, NARCலும் IDRCலும் திரும்ப merge பண்ணணும், ஏன்னா coordination issues இருக்கு அப்படிலாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. So once it is being merged, then it will become a mega ARC. அவ்வளவுதான். Okay, so as of now the answer will be an asset reconstruction company. A non-banking financial company cannot very good, right? Basic difference between a bank and an NBFC தான். என்ன பண்ணக்கூடாது? Demand deposits they cannot take, time deposits they can take. சரியா? deposit எடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை, there are many deposit taking NBFCs. சரியா? but if the company or the NBFC has to take a deposit, it should be in the form of demand, not in the form of demand deposits. And also they cannot issue checks. They do not be a part of the payment and settlement system. NEFT, IMPS, UPI, இதுக்குள்ள automatically they will not be given access. That is a scheduled commercial banks who become a part of any payment system that has been launched into India, whether by the RBI itself or whether by entities authorized by it, all the banks will be given a part to it. Definitely they will become a party to this payment settlement systems, but NBFC do not become a member or a part of this payment system, and therefore they have to always tie up with banks, right? In the UPI payment providers அப்படிதான். Paytm issue வந்ததுக்கான காரணமே Paytm ஓட the transactions were done through, even though it was a UPI network, UPI facilitate பண்ணா கூட the banking transaction were done through a agency. அவங்களுக்கு ஒரு bank வச்சிருப்பாங்க, ஒரு nodal agency, a bank மாதிரி. So what was this nodal account? Now nodal account will be operated by a bank. The bank was once a private sector bank. Once they got a payment bank license, they shifted all their nodal to Paytm payment banks. இப்போ Paytm payment bank ஓட லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணதுனாலையும் ஆன்போர்டிங் அதில் சில இஷ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால they cannot board னு சொல்லிட்டு they are again shifting the nodal account from Paytm payment banks to HDFC, IDFC க்கும் ஷிஃப்ட் பண்றாங்க.
and therefore it is continuing. So yeah, you can definitely do a payment through the Paytm. Paytm யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கடையிலையும் Paytm தான் இருக்கும், Paytm கரோ தான் இருக்கும் இல்லையா? Right, I think you asked about okay, doubt நம்ம அப்புறமா கூட கிளியர் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஸோ அந்த ஸ்மால் ஃபினான்ஸ் பேங்க் அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்க இல்லையா? ஸோ வில் டூ தட். Okay, so poverty, we can expect one question from poverty estimates, from social development or economic development area la kandipa or kelvi varum. It could be in the form of schemes, it could be in the form of static idea idella. Okay, so determining poverty line, a minimum level food requirement, clothing are determined for subsistence. இதெல்லாம் இருந்தா தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி poverty line determine பண்றப்ப all of these things are taken. Is it right? The accepted average calorie requirement is 2,400 per day in rural areas and 2,100 per day in urban areas. This is right? Yes. Reverse la kuduthirukanga. Correct. 2,400 is needed for rural areas. This is the calorie requirement. So let me just give you a brief summary about the poverty estimates. In 1950s, the Indian government wanted to anyhow tackle this problem of poverty. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி இது பண்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நோன் வந்து அலக் கமிட்டி. அலக் கமிட்டி அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு கமிட்டி வச்சு தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அலக் கமிட்டி in 1979. What they said post this recommendation in 1979 only, the planning commission fixed the calorie requirements to this 2,400 per person in the rural areas and 2,100 அப்படின்ற அந்த அஃபிஷியல் கேலரி கன்சம்ஷன் ரேட்டை இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கேலரி பேசிஸில் தான் நம்ம வி வேர் கால்குலேட்டிங். இட் வாஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக் இன் கால்குலேட்டிங் ஆஃப் த பாவர்ட்டி லைன். ஸோ அலக் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனுக்கு அப்புறம் லக்டாவாலா கமிட்டின்னு ஒன்று வந்துச்சு. தே ஆல்சோ ஸ்டக் டு இட், பட் தே செட் தட் வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ். அதாவது கேலரியை தாண்டி சில சப்சிஸ்டன்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் ஒரு பேஸ்கெட்டை அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃபைன். Then many years this was the practice. So even though we had different baskets imputed, the main go-to for estimation of poverty was calorie. So calorie intake la irundhu minimum consumption levels அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு போறோம். So consumption based estimation of poverty நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அது வந்து 1979ல இந்த planning commission ஓட பேசிஸ்ல போயிட்டு இருந்துச்சு. Then in 2009, many years later, we formed a Tendulkar committee. So what was this Tendulkar committee? What it did was, it for the first time said that we have to shift poverty estimation from a pure, அதாவது என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கேலரியை தாண்டி மினிமம் லெவல் ஆஃப் சப்சிஸ்டன்ஸ் இதையும் நம்ம செக் பண்ணணும். பட் அந்த மினிமம் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா இட் ஹாஸ் பீன் திஸ். புரியுதா? இதை வச்சு தான் அவங்க பண்ணாங்க. பட் என்ன இது, ஐ திங்க் தெர் இஸ் அனதர் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு திஸ், அதில் நான் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஃபுட் ரெக்குவயர்மெண்ட், ஃபுட்வேர், ஃபியூவல் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்றது வி ஆர் டூயிங் இட், ரைட்? ஸோ மினிமம் பெர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ஆஃப் அ ஹவுஸ் ஹோல்டுன்றதை வச்சு தான் வி ஆர் டூயிங் இட். தட் இஸ் ₹1,000 for per person in an urban area, ₹816 for a person in the rural area. Okay, so this is according to the consumption statistics of Tendulkar. Seringla. So the answer for this will be 1 and 2, poverty line. A sovereign green bond. No poverty irunchu. We'll come to that. Okay. Sovereign green bonds. அது இந்த வருஷம் கேட்ட கேள்வி நினைக்கிறேன். Look at this pattern. So I think we have already exposed you to this kind of pattern. We are definitely going to expect 1 or 2 questions, அல்லது all 100 questions on this format. Okay, so நல்லா prepare ஆயிக்கோங்க. So Union Budget 21-22 announced the issue of this bonds. சரி, எப்போ இஷ்யூ பண்ணாங்கன்னு எனக்கு என்ன சார் தெரியும்? பண்ணியிருப்பாங்க. Okay, what can we do? Government of India has approved a sovereign green bond framework. Yes. Bonds are meant to be issued for mobilizing resources for green projects.
Bonds are financial instruments that generate proceeds for investment in environmentally sustainable, climate suitable. நோவா? ஓகே. ஏன் நோன்னு கேட்கணும்ல, அதுக்கு தெரியலன்னா எஸ் தான்ப்பா. சரியா? பெரும்பாலும் கோ வித் இட், அந்த இன்ட்யூஷன் படி போகணும். இருக்கலாம் ஒரு டைம்ல. ஏன்னா இப்போ அந்த லாஜிக் போல சயின்ஸ் எல்லாம் ஆல் தி அபவ். தெரியலையா? ஆல் தி அபவ். எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்று போட்டுட்டு ஆல் தி அபவ் போட்டு வந்துடணும். சரிங்களா? ஸோ that was the kind of things, but it's not a rule that you have to apply. பெரும்பாலும் see, you're short of questions, you have to guess அப்படின்றப்ப maybe it can go in your favor, 1 or 2. சரிங்களா? 10 எழுதுனீங்கன்னா 2 வரும். 50-50 சான்ஸ் ஆல்சோ. இந்த ரிஸ்க்ன்றதே என்ன அப்படின்னு சொன்னா, டெஃபினெட்லி பீப்புள் ஹாவ் டு டேக் ரிஸ்க். அது உங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு லேர்னிங் ஒரு பாயிண்ட்ல வரும். பட் யூ பிகாஸ் ரிப்பீட்டட்லி யூஆர் ரைட்டிங் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் வருது. இந்த நெக்ஸ்ட் 2-3 வீக்ஸ்ல எல்லாரையும் நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக கூப்பிட்டு பேச தான் போகிறோம், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எவ்வளோ அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறோம், என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பட் ரிஸ்க்கை எடுக்கவே கூடாதுன்ற ஒரு அப்ரோச் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு கிளியர். ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல ரஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரின்ட்டு அந்த மாதிரி லெவல் ஆஃப் கேர்லெஸ்னஸ்ல ஒர்க் பண்றவனுக்கும் கஷ்டம், ரிஸ்கே நான் எடுக்க மாட்டேன்றவனுக்கும் கஷ்டம். புரியுதுங்களா? therefore ஆப்டிமம் லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க் இஸ் ரெக்வயர்டு. ஒரு 10 கொஸ்டின் வருதா, ஒரு 5 ட்ரை பண்ணணும். இட் மே பேக் ஃபயர், பட் அதான ரிஸ்க், ரைட்? அதனால ஒரு 0.5ல போகலாம். சார் என்ன சார் நீங்க சொல்ல வரீங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னா, you have to evolve that strategies. ஒருத்தருக்கு 70 எழுதுனா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும், for someone it will be 80, for someone it will be 90. So anyone who is aspiring to get into forest service should definitely increase your number of attempts of questions. சரிங்களா? எங்க சார் 70 தான் சார் போடுவேன், ஆனா ஃபாரஸ்ட்குள்ள போகணும்னா ஓகே கொஞ்சம் 70க்கு ஒரு 55 கரெக்ட் வந்தா போகலாம். சரிங்களா? நம்ம 100 போட்டாலே அவ்வளவு வராது. பார்த்துக்கோங்க. Which one of the following can lead to inflation? Very good. Okay, so sluggish growth, reduction in money supply, high levels of unemployment, everything will bring down demand except for this. Okay, so rapid growth of aggregate demand outweighing supply is a default indicator of inflation. Okay. The contraction of private investments due to deficit spending, the government spending or having a very high deficit and spending. For deficit spending na deficit maintain பண்றதுக்காக காசை வாங்கி ஸ்பெண்ட் பண்ணனும்னு நினைக்கிறாங்கல. So that kind of deficit financing, if it is contracting private investment, that is called as crowding out. So crowding out is a negative externality or consequence of a high fiscal deficit. But when the government recently have been saying that India's increased deficit spending post 2020 has been leading to crowding in and not to crowding out. So in the basis la solranga appdin sonna, because we are increasing our capex, capital expenditure, right? Capital expenditure has increased. Of course, definitely we have to give points for the government for doing it, that in the last 3 years more than 33% per year in the last 2 years ave increase பண்ணிட்டு less than 5 lakh crores was being spent on capital every year. இன்னைக்கு அதை 10 lakh crores மேல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். நீங்க ஸ்டேட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கிராண்ட் that is leading to capital creation நம்ம செக் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட 13 lakh crore is being spent on capital. So when the government is close to let's say taking a deficit of 10 lakh crores and spending more than 13 lakh crores on deficit or on capital, definitely can lead to crowding. Pump priming na enna? Deficit financing is pump priming. I think in one of the instances I explained this. Pump priming is just as you have
ஹேண்ட் ஹெல்ட் பம்ப் இருக்கும், அதில் சில நேரம் தண்ணி வராது, அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஏர் லாக் ஆகிருக்குன்னுவாங்க இல்லையா, ஏர் லாக் எடுத்து விடு அப்படின்வாங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு போர் வாட்டர் இன் டு தேட். அதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்தோடனே வரும் இல்லை, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் priming. ஓகே, ஸோ pump priming is a concept that we can apply in the economy when things are deficient, right? When there is a vacuum, when there needs to be an initial push to be given, that is called as pump priming. The very rationale for the government utilizing or having a high deficit during times of recession or a slowdown is that they have to pump prime the economy. Okay, fine. See, எதுக்குனா historically the kind of expenditure that we have done were more inclined towards revenue, and therefore when increased outlay is given to capital expenditure will have long term assets for the government, for the economy, and is also going to lead to improved demand, employment creation. இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ண போகுது. இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு increasing the salary of all the government employees versus creating of a new project, ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல. both are expenditures, but what is vital for the economy? ரெண்டுமே வைட்டல் தான், பட் என்னன்னா increased outlays இதுக்கு பதிலா நீங்க இதுல போட்டீங்கன்னா தான் better. Okay, that's all. நீத்தி ஆயோகோட objectives மாதிரி சிம்பிளா கேட்கலாம். என்னது? imposing policies? No, definitely no. No allocation of funds, design strategies and long-term policies and frameworks. Yes, right, simple கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. So understand this. This is it. The computation of poverty in terms of the monthly per capita consumption expenditure for consumption of certain commodities and items including 2100 calories or 2400 calories, how much it requires அப்படின்னு சொல்லி ஒரு basket எடுத்து, in that basket monthly per capita expenditure எவ்வளவு இருக்கு, and that too on the basis of mixed reference period. So what is this uniform recall period and mixed reference period? Right, I'll just say, see, poverty estimation is a kind of a survey, isn't it? You can come to your homes and we can take a survey. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, யூனிஃபார்ம் ரீகால் பீரியட்ன்றது என்னன்னா, ஃபார் என்டையர் மந்த் தேல் ஆஸ்க் வெதர் யூ ஹவ் கன்சியூம் திஸ், வெதர் யூ ஹவ் டன் திஸ், இது உங்களுக்கு கிடைச்சா, எவ்வளோ ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனீங்க, டிட் யுவர் சில்ட்ரன் கோ டு ஸ்கூல், திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இஃப் இட் இஸ் ஆஸ்க்ட் ஃபார் ஆல் கமாடிட்டிஸ் தட் தே ஆர் கோயிங் டு செக், தென் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ யூனிஃபார்ம் ரீகால் பீரியட். சரியா? The government decided that for clothing, for education, for food, and for certain select commodities in the basket, they will ask for it in the recent time. In the 1 yearல நீங்க ஸ்கூலுக்கு என்னைக்காவது செலவு பண்ணீங்களானா? ஆமாங்க, செலவு பண்ணேன். That is called as uniform recall period. Education தாண்டி, did you buy any cloth in the recent month? இந்த லாஸ்ட் இயர் நீங்க கிளாத் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஃபைன். ரீசெண்ட் மந்த்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்களா? நோ. ரீசெண்ட் மந்த்ல டிட் யூ பர்ச்சேஸ் எனி ஃபுட்வேர்? நோ. ரீசெண்ட் மந்த் டிட் யூ பே எனி எஜுகேஷன் ஃபீஸ்? நோ. 1 இயர்ல நடந்திருக்கலாம் அது, பட் ரீசெண்ட் மந்த்ல மட்டும் செலக்ட் கமாடிட்டிஸை வச்சு செக் பண்ணணும். ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூ கிராவிட்டி ஆஃப் பாவர்ட்டி. ஏன்னா இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் சேர்னிங் பாவர்ட்டி. அப்பப்போ சைக்கிளிக்கல் பாவர்ட்டி மாதிரி சிலர் இருந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு, we rather than using a uniform recall period, எல்லாருக்கும் ஒரு 1 இயர்ல என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா, it's better for us if we could ask both questions about how things were consumed in the recent past to what it was done in this year. ரெண்டையுமே செக் பண்ணுவாங்க. This is called as mixed reference period. So reference period will be for 1 month and also for 1 year. Right? இந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பீரியடை மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதான். So 2009, for the first time, apart from pure calorie intake, see, calorie தான் dominates the poverty estimation in India. But povertyல இருந்து other baskets உள்ள கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வச்சு ரெக்கமெண்டேஷனை எடுத்துக்கிட்டது இது டெண்டுல்கர். Okay, and therefore the answer will be
right? This is submissions of national skill development mission. என்னென்னலாம் சப்மிஷன் நீங்கள் போய் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் பார்த்தா தீஸ் ஆர் த சப்மிஷன்ஸ், தீஸ் ஆர் த டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. வாட் ஆர் தி சப்மிஷன்ஸ்? 1, 2 and 3, right? The other missions are sustainable livelihoods, infrastructure, 6, 7 இது இருக்கு. Sustainable livelihoods, 5 infrastructure, trainers and convergence objectives. Okay, so the answer will be 1, 2 and 3. So over a submission kiliyon, how this institutional training will be given, how overseas employment will be provided, obviously there is specific targets and specific sub schemes also can be launched. But national skill development mission is an overarching umbrella. Adu kila nariya nama panniterkom. Okay. Poshan Abhiyan. Poshan Abhiyan is a what kind of scheme it is? Nutritional access improve பண்றதுக்கான ஒரு ஸ்கீம், மிஷன் போஷான். ஸோ அதில் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு டைமில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் இல்லையா, பிஎம் போஷான்றது என்னது? திஸ் இஸ் த நியூ நேம் ஃபார் மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம். சரி, மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் குட் பி அ காம்ப்ளிமெண்ட், இட் குட் பி அ காம்பனன்ட் இன் த ஓவரால் போஷான் அப்படின்னா கூட பிஎம் போஷான்றது மிட் டே மீல் ஸ்கீமை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ intersectoral convergence, use of technology, what is important or strategy is important? Definitely both. இதெல்லாம் டவுட்டே வரக்கூடாது, சரிங்களா? பிகாஸ் எதையாவது ஒன்று இது பண்ணாது சார் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடாது. ஓகே, அதாவது பாருங்க, சில நேரம் ஒரு ஸ்கீமை கேட்டுட்டு அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் வச்சு they can ask questions. ஓகே, இது ஈஸி கொஸ்டின். என்ன ஆன்சர்? என்ன அதுப்பா? காம்பேட்டிங் இன்ஃப்ளேஷன், நான் பிளான்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை இன்க்ரீஸே பண்ணக்கூடாது, ப்ரொவைடிங் மோர் சப்சிடி எக்ஸ்போர்ட்ஸுக்கு பண்ணக்கூடாது, இன்க்ரீசிங் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் சேவிங்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்ஸ், reduction in CRR, definitely you should not. Okay, so when you increase the rate of deposit on savings and fixed deposits, people will come and give their deposits and thereby spending can reduce. Okay, so 65 answer is C. Sustained increase, decrease, இதெல்லாம் என்னது? போற போக்குல போட்டுட்டு போகணும். என்னது இது? Sustained decrease in the general level of prices, deflation. A குழப்பு தான். என்ன? சஸ்டெயின்டு டிக்ரீஸ், சஸ்டெயின்டா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறது. ஸ்லோ டவுன் தான் என்னது? டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன். சரியா? அதுவும் இல்லவும் இல்லையே இதுல. ஓகே, ஆன்சர் என்ன? மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ், ரைட்? மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டி இண்டெக்ஸ் என்னென்னலாம் செக் பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், என்னென்ன செக் பண்ணுவோம்? ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் 10 indicators across what? 10 indicators for the globe, but in India we have 12. ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கோம், ரைட்? அதில் bank access in standard of living we have added. Along with that we have also added what? Health la maternal health we have added. சரிங்களா? So education, health, standard of living இதுதான் செக் பண்றாங்க. But the parameters are completely different from human development index. Understand? ஒன்று ரெண்டு தான் அங்கிருந்து ஓவர்லாப் ஆகுமே தவிர கம்ப்ளீட்லி வேற. லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி will be in human development index, not in MPI. சரி, நீங்கள் போய் ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டையும் போய் உங்கள் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி என்ன? இட் இஸ் ஃபார் அ கண்ட்ரி டு அப்சர்வ், நாட் ஃபார்
individual basis. So per capita income ன்றது ஒரு country assess பண்றதுக்கு. நீங்க போய் ஒரு ஆள்கிட்ட போய் see, the idea is to calculate what poverty level. ஒரு person poor-ஆ இருக்காரா இல்லையான்றதை வச்சுட்டு உங்களோட per capita income என்ன, அதே கேட்கணும் நீங்க. புரியுதா? Right? So years of schooling, literacy rate, இதெல்லாம் என்னதுப்பா? These are mega indicators for a large scale. It is not to be applicable in the individual level. அப்ப என்ன செக் பண்ணலாங்க? லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ்ல உங்க பசங்க எத்தனை வருஷம் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காங்க? That could be an indicator of poverty. இல்லையா? அதனால கொஞ்சம் தெரியலனா கூட என்ன பண்ணணும்? அப்ளை பண்ணணும். மைண்டை கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணுங்க. ஐயோ see இந்த டேர்ம்ஸை வச்சுட்டு ஐயோ இது வருமா அது வருமா நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா கஷ்டம். இதை லாஜிக்கலா அப்ளை பண்ணீங்கனாலே யூ வில் கெட் டு நோ. பிகாஸ் நோபடி வில் நோ தி என்டையர் 12 டேட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டா டக்குன்னு தெரியாது. என்கிட்ட கேட்டாலே நானே மறந்துடுவேன். புரியுங்களா? So it is like that, just apply. So years of schooling. The unemployment that occurs due to changes in the technology. Technology ella maarichuna, that is called as structural unemployment. Okay, so you do know what disguised unemployment is. So disguised unemployment now, marginal productivity is very, very important. It is zero. Marginal productivity is zero in a disguised unemployment. Cyclical unemployment you would know. Frictional unemployment now, due to just a person wanting to reskill, in the mala nadandhuchna, that is called as frictional unemployment. Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. What is this scheme? What is this about? என்னவா இருக்கும்? ஆன்சர் இஸ் டெஃபினெட்லி ஹெல்த் ஸ்கீம். இல்லையா? இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, திஸ் இஸ் எ ஸ்கீம். 2003 அந்த இந்த ஸ்கீம்ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். திஸ் இஸ் டு கரெக்ட் த ரீஜனல் இம்பேலன்சஸ் இன் தி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் டெர்ஷியரி கேர். எய்ம்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்றாங்களே அந்த ஸ்கீம் இது. Right? And therefore providing universal access, public health, இதெல்லாம் இதோட காம்பனன்ட் கிடையாது. Right? Facilities for quality medical education and especially for tertiary education tertiary health காக மட்டும் தான் கொண்டு வந்தது தான் இந்த பிரதான் மந்திரி ஸ்வாஸ்திய சுரக்ஷா யோஜனா. For primary and secondary, what was the scheme that was launched? National Health Mission. சரியா? National Health Mission. 2021ல இப்படி ஒரு மிஷன் லான்ச் பண்ணோம். பிரதான் மந்திரி ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஷன். What does it do? It takes a holistic approach by upgrading the facilities across primary, secondary, and tertiary. This doesn't replace any of this scheme. This is an extra component. Post 2020, we felt the need that we have to upgrade the existing health infrastructure of this country. அதுக்காக கொண்டு வந்த ஸ்கீம் தான் என்னது? The PM Abim scheme. Okay. And therefore, கொஞ்சம் இந்த health, any kind of scheme, always check whether there is another scheme running to it. அப்பதான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் போட முடியும். You just have read Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. It's extremely difficult for you in the exam hall to recollect whether it is going to do this or not. Health related நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. நம்மளுக்கு பேஜ் நம்பர்லாம் ஞாபகம் வரும். அதுக்கு கீழே ஒண்ணுமோ எழுதணுமே அங்க. புது பேனா அன்னைக்கு வாங்கணும். We bought a new pen, we wrote something, we scribbled on that page. Right? பக்கத்துல கூட டைம்ஸ் போட்டு பார்த்தோம். All this you will be recollecting in the exam hall, but you will not know the answer. அதான் ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும் நம்மளுக்கு. அது ஞாபகமே இல்லைன்னு வைங்க. That's why people டிஃபிகல்ட்டான பேப்பரை ஈஸியா போட்டு வெளியே சந்தோஷமா வருவான். காரணம் என்ன தெரியுமா? அவனுக்கு தெரியலன்றதே அவனுக்கு தெரியாது.
So answer will be 1 and right. So according to the National Multidimensional Poverty Index constructed by the Niti Aayog, a household is considered deprived if deprivation. See, the very idea of having a multidimensional poverty index is to check deprivations. And also, if you look at the national MPI, which the Niti Aayog is doing, it is based on a methodology called as right, the economist Alcaire Foster. I think Alcaire, she is there in the UNDP, in the OPHI, Oxford Poverty Health. Director. Okay, she is the one who came up with this kind of methodology. It is on that basis of methodology that India is also constructing its national MPI. So yeah, so idhula, as we said, health, education, and standard of living muni check பண்ணுவாங்க. Across all of this, there are nearly 12 indicators. 1/3 for all of this. 1/3 for education, 1/3 for health, 1/3 for standard of living. அப்படின்றப்ப இந்த மூணுலையும் how much of the deprivation அப்படின்றப்ப 1/3 of these elements if a person is deprived, 33% deprivation இருந்துச்சு ஒரு personனா, then that person is to be considered as multidimensionally poor. So how do we check it? This is a survey based mechanism. Let's say in schooling order parameter you want to check, or first is nutrition, right? Nutrition அப்படின்ற parameter you want to check. How will you check whether they are nutritionally deprived or not? These two are the indicators. So sub indicators la poi nutrition axis in nutrition, child nutrition, maternal health, இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்றோம்ல, அந்த child undernourishment செக் பண்றதுக்கு this is okay. These two are the components. First, a single member of the household is identified as undernourished. 4 பேர் nourished இருக்காங்க, single person is undernourished, still that household will be entirely considered as multidimensionally poor. Okay, so this is the logic, so as to not, the one person living in poverty also will have a consequence on the entire family. That is why the body mass index of a woman member between 15 years to 59 years, 49 is below than 18.5. So இந்த மாதிரி ரொம்ப உள்ள போய் கேட்டிருக்காங்க, கேட்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா, go with ரொம்ப factually, if they are testing, just go with this kind of idea that maybe they are just giving this information for us to know. ஓகே, தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க அவங்களுக்கு மார்க் போட்டுவாங்க, சரியா? பாருங்க, இதே மாதிரி ரிப்பீட்டடா the last 3 years the poverty MPA la irundhu nariya questions have been asked, right? Education parameters is represented by just 2, 1 and 2, not the literacy rate in the region. So very good. Swift mechanism. Swift na enadhu? Answer is 1. Correct. Society for Worldwide Interbank Financial Delegation. This was all famous because the Russia-Ukraine crisis vanduchu. Swift system, we will not share it to Russia and sonnanga. So this was kind of an economic sanction imposed by the USA. That is why it was in the news. Okay. So post this, Russia came out with their own messaging system. Sorry, our messaging system for transfer of financial messages அப்படின்னு சொல்லி, system for transfer of financial messaging அப்படின்னு ஒரு India also, they felt the need that we shouldn't be dependent so much on this SWIFT system. See, today
if we didn't have cryptocurrencies and new technologies coming up in this century at this point of time, this SWIFT would have spiraled into a great crisis, because more than 90% of the transaction in the world, formal transaction, happen through the SWIFT network. ஸோ அதில் ஒரு பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்கு பண்ணவே கூடாதுன்றப்ப முடங்கிடணும். ஆனால் ஏன் நடக்கலன்னா, there were many alternatives that were in place. Euro is having Euronet அப்படின்னு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் வச்சிருக்காங்க. India also, the RBI has formed a kind of a network along with banks called as Infinet. Infinet means Indian Financial Network. Indian financial networks. So they are planning to come out with a structure for a structured financial messaging solution. Structured financial messaging system called as SMSF by 2025. This has been the target. But now, because we are interlinking cross-border payments, understand? Cross-border payments with the increased acceptance of UPI and with the adoption of CBDC, we are going to have more options to deal with. ஏன்னா நீங்க ஸ்விஃப்ட் மெசேஜிங் சிஸ்டம் மூலமாக தான் போகணும் இல்லை. You can convert your rupee into a CBDC, and once you convert that into CBDC, you can easily transfer if the other country is willing to accept this network. It's very, very cheap and easy to transfer in the form of a CBDC or digital currency transfer பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, எலக்ட்ரானிக் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் விட மெசேஜிங் சிஸ்டம் விட இது. அதனால we have to explore our option, but in 2022 what the RBI did is still going on. We don't know further details about it, but this has been the scenario so far. A price index captures a change in the average price of a constant basket of commodities. Is it right? A price index. CPI is a price index. WPI is a price index. What does it do? It captures the change in the average price in a constant basket of commodities, isn't it? So 2011-12, we made a base year and we formed a basket. There's been no change in the basket. Therefore, it is going to be constant. Of a constant basket, or unchanging basket, we are calculating that is a price index, correct? If the price index takes a value of 100, 110 and 121 in 3 consecutive years, this is CSAT question. Okay, CSAT கிடையாது. We have to apply it logically. Then the inflation rate in the second and the third years are 10 and 21 respectively. Yes, 100 go பெரும்பாலும் என்னது இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, inflation should always be seen as a comparison with the previous year, not with that base year. Base yearல 100 இருக்கும், அதுக்காக இன்னைக்கு 150 50% inflation. No, it is not so. Every year with the preceding year only you have to check. That is the normal proceeding with inflation, with GDP calculation, whatever it is. And therefore 110 or 121 வச்சு தான் நம்ம calculate பண்ணி around 9% will be the inflation rate. Again, therefore this is incorrect. சரியா? நீங்க நம்பரை வச்சு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னு வைங்க, உங்களை விட ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில ரொம்ப யோசிச்சு பாருங்க. யூபிஎஸ்சி சிசாட்டையும் ஜிஎஸ்டியும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டான். This is not CSAT, understand? This is just to test you whether you know what is the methodology of calculating inflation rates. Okay, so this is incorrect. Most of India's, I think இதெல்லாம் இந்த சிடிஎஸ்ல இந்த வருஷம் இப்போ வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், this questions. Most of India's reserves are held in the form of foreign currency. Yes, more than 90% are held in the form of foreign currency. There is no cost in holding foreign currency. There is no cost. No cost na cost என்றதுக்கான மீனிங் காஸ்ட்ன்றது எக்கனாமிக் காஸ்ட், ரைட்? இப்போ நான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். Do you think that it will have no consequence on me? நான் வச்சிருக்கேன், சும்மா வச்சிருக்கேன். It will not cost me நினைக்கிறீங்களா? A bank just having a cash, do you think it will have no cost? Notionally there is no cost. Notionally there is no cost.
பட் இன் ப்ராக்டிக்கல் கிரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிருக்கும்ல அங்கே. லெட்ஸ் சே தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் வாட்? Appreciation, depreciation is going to be costly. Any kind of measures that we took to invest that foreign currency வந்திருக்கு, அதை நம்ம அவங்களோட பாண்டை கன்வெர்ட் பண்ணாமல் வச்சிருக்கோம், it's going to be costing us. If we convert that in the form of US treasury bills, then we will be able to manage. But there is no cost அப்படின்றது, it is a very overstretch. It's a kind of an argument which cannot stand. Yeah, therefore, definitely your economic arrangement, that too billions of dollars we are going to hold in repair, cost is going to be involved. Okay, which doesn't, I mean, no cost na veliyilinde no one is imposing a cost on us, but the management itself will have a cost. Okay, so one is correct, two is incorrect. I think yesterday precast la potirundom illaya, so the answer will be C. Okay, so C. So 3% for precious metals. So gold evala vaangnina 3%, 0.25 for unworked diamonds and other products. So meedi ellame the 0, 5, 12, 18, 28 idukula poi. Okay, the GST எப்படிலாம் கேக்குறாங்க பாருங்க. Right, GST வந்து எவ்வளவு வருஷம் ஆயிடுச்சு சரியா? It's not a current affairs. If you think that still GST is a current affairs, சரி ஏதோ ஒன்று ரொம்ப அப்டேட்டடாக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, ரைட். பாருங்க, டெண்டுல்கர் கமிட்டி அண்ட் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி, multidimensional poverty index. How many questions repeatedly they are asking? சரியா? அதுவும் they have gone to the extent of taking one of the sub parameter in the poverty index, multidimensional, and ask what is tested in that. Years of schooling, for example, let me say, years of schooling nam check pandrom. How many years? How many years is going to be tested? 8 years. Right, or age இருக்கும், இந்த ஏஜை கிராஸ் பண்ண உங்க பசங்க 8 years of schooling போயிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்ண. adult, right? If there is no member beyond a particular age, or I don't know exact age எனக்கு தெரியல, அந்த ஏஜுக்கு மேல போயிட்டு no one is educated in that family na, then they will be considered poor. சரியா? The committee had used an all India urban poverty line basket as a reference to derive both rural and urban poverty levels. Mixed, அதாவது mixedன்றது என்னன்னா, mixed is the statistical method, or statisticalன்றதை விட survey method. What you subject that person to, என்ன மாதிரி questioning, what is the questionnaire நீங்க சப்மிட் பண்றீங்களே அது என்னன்றது தான் இது. The committee had used, yes. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அலக் கமிட்டி, லக்டாவாலா committees, they had all been using 2 different baskets for urban and rural. இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரெண்டும் தனித்தனியா வைக்க வேண்டாம், யூனிஃபார்மா செக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு they formed a single basket. But on the single basket குள்ள calorie intakes were given for more in the rural, right? So இது correct. Had anchored the poverty line to the official food calorie norms. Yes. So என்ன அப்படின்னா, this is incorrect because for the first time 1979ல இருந்து நம்ம இந்த 2100 தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம், 400. நம்ம இந்த கேலரியை தாண்டி we have to move to a mixed basket. Apart from food calorie, மற்றதையும் நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணதான் யாரு? டெண்டுல்கர். ஸோ அதில் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் வந்து, ஓகே லெட்ஸ் செக் ஃபுட், அலாங் வித் தட் லெட்ஸ் செக் க்ளோதிங், எஜுகேஷன் அண்ட் ஆல் சர்வீசஸ். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு நம்பர் கொண்டு வாங்கன்னு he came out with a number 1000 in urban areas per house, sorry, per individual அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ 2 is incorrect, 1 is correct. So this is the serious question of this year 2024ல இந்த வருஷம் வந்த question, hardly 2 weeks ago நடந்து முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ 1 is correct, 2 is incorrect.
Right. Which of the following components are not shareable with states? Petrol போடக்கூடிய central government tax which is not shareable. எதுப்பா? C. C na 3 only அப்படின்றீங்க. Okay. Petroleum pricing will be in the form of first dealer margin எல்லாம் வந்துரும், then comes the tax, excise, then excise and VAT. VAT is imposed by state governments, excise by central governments. இந்த எக்ஸைஸ்ன்றதுல என்னவா பிரியும் அப்படின்னு சொன்னா பேசிக் எக்ஸைஸ், additional excise if needed, special additional excise duty if needed, and agriculture infrastructure development cess. இதெல்லாம் எப்பயாவது தான் போடுவாங்க, not all the time. சரிங்களா? additional duties and special. Okay. And road and infrastructure development cess. இது எல்லாமே is a component that every time you pay rupee of 100 rupee, you are contributing to the government in this much component. சரியா? இப்போ what will be shared? Is excise duty shareable with states? Excise duty, is it shareable according to divisible pool la varuma? Excise duties. GST shareable or not? Shareable. Excise duties? Yes, they are shareable. Right, excise duties should also be shared. The 41% which is a recommendation of the Finance Commission, and the divisible pool kulla enna varum? Excise duties will also come. But what will not be shared na? Additional excise duty. Extra போறோம்ல, additional excise duty and special additional excise duty. This SAED, you might be aware of this. We had already put a question on this. What is this related to? Technically, it is called as SAED, but it has been in the news for some other reason. Windfall tax, very good. So what is this windfall tax now? How this is imposed now? In the form of special additional excise duty. Yes, a windfall tax, it is not a name found in the government's tax records. Government tax la enna பண்ணுவாங்கன்னா, they will increase the special additional excise duty mainly to tax the windfall profit that oil marketing companies are generating, and therefore it is not divisible. Windfall tax la கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. Additional excise duty is also not shareable, and therefore what is not shareable now? The answer will be 2 and 3. 1 should definitely be shared. Yeah, kindly make a note. Maybe the கேட்டதுக்கான காரணமே இதுவா கூட இருக்கலாம். The very reason they have asked about this is because of the current affairs context of windfall tax, where we have been speaking about it. Or else there is no need to go and discuss about special AED la. இத்தனை வருஷம் people who have been studying, என்னது இப்படி ஒரு டாக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா நமக்கே தோணும் இல்லையா? And that is it. Okay. And the answer is 2 and 3. Level of per capita depends upon which of the following? Level of per capita. I'm also, I don't know, இதுக்கான key வந்தாதான் தெரியும். Right? என்ன பண்ணலாம் சார்? அல்லாம் சார் போட்டுங்க, எனக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி. Proportion of population in the working age, definitely when more people are there in the working age, it can lead to increased cap. Per worker productivity. Per worker productivity. Per worker na every person being productive, more and more productive. Will it lead to GDP? Per worker productivity na ஒரு ஆளோட efficiency increase ஆனா definitely it can lead to, yes, 1 and 3 are definite. 2, work participation rate. அப்படின்னா
female or male, whatever it is. Yeah. So participation rate when it increases, work participation among those who are population, they come to work. They are willing to be working. They are willing to be becoming part of the labor force. That is called as work participation rate. So work participation rate is definitely, because LFPR la increase aachina, definitely GDP increase ஆகணும். There are many statistics that say. But இதுக்கான key என்னன்றது எனக்கு உண்மையிலே தெரியல. And also it is difficult to guess, because on the other hand, we are able to feel that, let's say, the work participation rate is high in the agricultural areas. Agriculture work participation rate is very, very high, but it is not translating into. புரியுதா? அதனால அவங்க எந்த ஆங்கிள் இந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல. பட் ஜெனரலி ஸ்பீக்கிங், ஐ ஆல்சோ கோ வித் 1, 2 and 3. பட் பெர்ஹாப்ஸ் தேர் குட் பி a catch here. Who knows? சரியா? ஆனா இது என்னன்னா ஒரு டிபேட்டபிள் ஏரியா தான் ஒர்க் பார்ட்டிசிபேஷன் ரேட். பிகாஸ் இப்போ இந்தியன் கான்டெக்ட்னு வச்சுப்போமே, இந்தியன் கான்டெக்ட்ல when we take agriculture, rural areas, discuss unemployment, அங்கெல்லாம் இருக்கிறப்போ அது வருது. But still there is so much of gap to be addressed. Female participation rate increase ஆகிறதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு. If that work participation rate is increasing, definitely it can aid per capita GDP, isn't it? So that is it. But this alone cannot. Understand? Work participation alone cannot increase. This has to be combining with this. Or worker or productivity increase ஆகணும். Let's say more and more people are working, but the productivity per worker is not increasing and it is leading to marginal productivity being zero. Then that is disguised. Per capita income increase ஆகாது. சரியா? அதனால it's so difficult to argue here, but with this cautious note, I am saying 1, 2 and 3. Perhaps it could be 1, 3 also. ஆனா 1 year வெயிட் பண்ணணும். இங்க பாருங்க, ஈஸியா கேட்டிருக்காங்க. எதுங்கப்பா? வெரி குட். ஓகே. So M1 definitionல time deposit should not come. So 3. இப்போ என்ன வருது? What if there was 1, 2 and 4? Reservesன்றப்ப it is meaning a lot of it. இப்போ நீங்க அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல, இதே M1 தானே பார்த்தோம். வாட் இஸ் நேரோ மணி? பேங்க்ஸ் ரிசர்வ் வராதுன்னு சொன்னீங்களே. இப்போ ரிசர்வ்ஸ்னா என்னன்னா, ரிசர்வ்ஸ் ஹெல்ட் பை பேங்க், ரிசர்வ்ஸ் பை ஹெல்ட் பை the RBI, everything. Do you think reserves held by RBI is a component of M1? No. சரியா? அதனால ரிசர்வ்ஸ் வராது. ஓகே. Luckily, because of options, you have got it right. இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாத்துலேயுமே you might have noted one thing. It would have been very difficult for all of us to solve if it had been how many. How many ன்னு ஒன்று இருந்துருந்துச்சுன்னா சரிங்களா, ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்திருக்கும். It is not just for you, for everyone in the room, not for everyone in the room, for the majority of the aspirants are going to take up. சரி, ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக இதில் என்னன்னா, உங்களுக்கு அப்ரோச் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இது கிடைக்கும்பா. சரியா? உங்களுக்கு தெரியல, you do not know whether one is there or not. பட் என்ன அது இருக்கு? ஆனா only 1, only 2, only 3, only 4 இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட். உங்களுக்கு ரிசர்வ்ஸை வருமா வராதா, ஒருவேளை இப்படி மீன் பண்ணியிருப்பானோ அப்படின்றது இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு அரைவ். அண்ட் therefore cut some slack for yourself. Definitely டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் டோன்ட் worry for it. பார்த்துக்கலாம். ஓகே. ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் 37 கொஸ்டின் போட்டிருந்தா பாஸ் பண்ணிருக்கலாம். இதுவும் பார்த்தோம் எஸ்டர்டே, வெரி ஈஸி. பட் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இனிமேல் யூபிஎஸ்சியில் வரப்போறதுன்றது ரைட், சான்சஸ் ஆர் க்ளோஸ் டு 0. Okay, so the answer is B. So I'll just explain.
Right. So quantity demanded, the quantity demanded over the price of a commodity. This is the normal curve. இதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுவோம்னா supply and demand matrix அப்படின்னு நம்ம we will fix. Okay. See, this is the quantity that is demanded. You can take any product here. Okay, take any product. Price of that product over the quantity that is to be demanded. Right? Quantity that is could be demanded or quantity to be produced. It could be anything. If the price is very, very high, price is very, very high, what would be the quantity that you want to produce as a producer? நல்லா பாருங்க, price is high. நீங்க ஒரு ப்ராடக்டோட விலை வந்து 5 ரூபா, இன்னொரு ப்ராடக்டோட விலை வந்து 1000 ரூபாய். What would you want to produce more in number? இப்போ நீங்க வந்து பேனா, இப்போ உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் தரேன். You can produce, you can sell this pen, or you can sell an iPhone. What will you want to produce more? Let's not go and look into profitability, equilibrium, enna price, demand la po vendam. Think of yourself, imagine of yourself as a producer here. As a producer, what will be in your interest? When the price is high, you want to produce more. When the price is less, you want to produce less. அப்படியே demand எடுத்துக்கோங்க. As consumers, when the price is high, என்ன பண்ணுவீங்க? You want to consume it as less as possible, but when the price is less, as more as possible, isn't it? So let's say price is very, very high. As a consumer, the quantity that you demand will be less or high. Let's say inga irukku vechukom, less, so it will be here, isn't it? Let's say the same product or price is very less. At this time, how much will you demand? You will demand more. It will be here. If this is here, konjam inga apdi varuma. So when you plot this, the demand graph will be going this way. This is the demand slope, right? This is demand slope nu solluvaanga. Supply curve. What's the time? Okay. இது முடிச்சிடலாமா? இல்ல போயிட்டு வந்து நீங்க இதை முடிச்சீங்கன்னா ஜூஸ் பேல போய் இந்த டிமாண்ட் சப்ளை யூ கேன் டிஸ்கஸ். ஓகே, இங்க என்ன இருக்கும்? when the price is very, very less, as a producer you want to produce as less as possible. When the price is high, you want to produce அப்போ ரெண்டு பேருக்கும் differing interests are there, isn't it? Where they come and meet together, that is called as the equilibrium position. இப்போ உங்களை விட்டா 10 ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குது, 10 rupeesக்கு ஒரு சீப்பான ப்ராடக்ட். Everyone will go, let's say I'm going to sell biryani at 10 rupees. எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கும்ல, மீனலேக்காக்கலாம் சார் இன்னைக்கே போறேன் அப்படின்னு. ஓகே, as much as possible you want 10 rupees. சரியா? அந்த 10 rupeesக்கு அவன் எப்படி எவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பான்? எவ்வளவு நாள் வாங்க சார் நீங்க வாங்கிக்கங்கன்னு வேணா? For the first 100 customers. அப்போ look at the gap between the productions. When it is just 10 rupee, what the producer will in fact produce is less. Let's say just 10. But what you demand is 100. The gap is 90. Appa it will not sustain. You cannot keep going. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இப்படி இருந்தா உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காதுல்ல. And therefore you will be willing to pay how much? 20 rupee for it. 20 rupee ன்னு வர்றப்ப இங்க வருமா? அப்பவும் என்ன இருக்கும்? There is a gap. Mismatch இருக்கா? Demand and supply.
it will go on like this. And where the prices will become stable for both abdina, at this rate. So at this rate, that is, when a commodity is 30 rupees, the amount of quantity a producer wants to sell and the amount of quantity a buyer wants to buy will coincide. That is the price discovery. That is the equilibrium price. அதுல இருந்தா தான் ஸ்டேபிளா இருக்கும். ஒருவேளை அதுக்கு மேல போனீங்கனாலும் கீழே போனீங்கனாலும் என்ன இருக்கும்? Temporary mismatches will always be there. The economy will always come back to that equilibrium position. But நீங்க கேட்கலாம், இப்படியே இருந்துருமா? Will this curve always be like this? No. For example, this curve can shift. எதுக்காக இந்த ஷிஃப்டிங் சொல்றேன்னா, because in the later slides we have a question about how demand will shift. Microeconomics, you normally wouldn't deal with this, but just some core components, let me explain. Okay. Demand for a product, 30 rupees product, it was nearly 50 products were being demanded by customers, 50 were produced. But inflation, now, when inflation is happening, what will happen? Demand is increasing irrespective of price. சரியா? ஒருவேளை இதுலயே நீங்க ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், let's say the seller suddenly wants to increase his profit and sells it at 40 rupees அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? The demand will come down, இல்லையா? Quantity of demand will come down, and therefore அவன் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருப்பான். ஆனா நீங்க டிமாண்ட் பண்றது கம்மியா இருக்கும். அப்ப கிட்டத்தட்ட 20 ஐட்டம்ஸ் வேஸ்டா போகும். புரியுதா? அப்ப என்ன பண்ணணும்? காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும்ல, திரும்ப கீழே கொண்டு வருவான். What if this position also people are demanding the same? அப்படின்னா என்ன நடந்திருக்குன்னா, what has happened? Let's say, இங்க பாருங்க, a biryani which was being sold at 30 rupee is now being sold at 40, but still the same amount of quantity is being sold now. This should be the equilibrium price. அப்படிதான் நடந்திருக்கணும். அப்போ when this is happening, rather than people just demanding 20 products, they are still demanding 60 products now, because the curve has shifted to a new. அப்படின்னு அர்த்தம். The entire curve has shifted. இந்த shifting எப்போ நடக்கும்னா, it may take 10 years, it may take 5 years, it may take structures to change, it may take technology, it may take preference, it may take your income levels to change, it may take a generation gap. Many factors can help in the shifting of this curve. The inflation நடக்கிற அதுதான், that only explains, இல்லையா? ஒரு டைம்ல ஒரு equilibrium price for a component was 10 rupee. Today ஒரு டீன்றது 5 ரூபா equilibrium price. இன்னைக்கு 20 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கீங்க. Their quantity and demand is meeting, இல்லையா? Supply and quantity are meeting today because preference has changed, your money has changed. That will lead to the shift. Supply shift ஆகுமானா? Yes, supply can also shift. There could be many factors. But let's say in the medium term, without any shifting, if there is any increase in the price or decrease in the price, it will lead to what? Let's say 30 ரூபாயில இருந்து 40 ரூபாய் நான் மாத்துறேன். என்ன நடக்கும்? Demand will come down. சரிங்களா? ஒருவேளை இதே இடத்துல டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா you can still sell at the same rate. Okay, so this can shift. ஒரு questionல reduction கூட நடந்திருக்கும். இப்போ பாருங்க, let's say ஏதோ ஒரு point of timeல இதுதான் point A, this is the equilibrium position. India is going through a recession. அதாவது 30 rupeesக்கு 50 பொருள் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருந்த மக்கள் இன்னைக்கு 30 rupeesக்கு 40 பொருள் தானே வாங்க ரெடியா இருப்பான். Because demand will come down. So demand coming down, and இப்போ demand இங்க குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போம். டிமாண்ட் கம்மியாயிருந்துச்சுன்னா பிரைஸ் என்ன ஆகணும்? கம்மியாகணும்ல.
இப்போ let's say prices இங்க இருக்குன்னா இங்க கம்மியாகணும். But if the price is going to be the same or the new price இங்க shift ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா the entire economy, this has to come down. It has to shift this side. The demand curve will become inferior. அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இந்த நியூ லெவல்ஸ்ல the equilibrium can stand. சரியா? So across history, this is the law of economics, that every time in the near term the product, the possibilities will be along this curve, மேலையும் கீழையும் இப்படி போயிட்டே இருக்கும். இங்க டிமாண்ட்லயும் இப்படி இப்படி மேல போகலாம். ஆனா over a prolonged period of time the entire curve will shift upwards or downwards. அதே மாதிரி தான் இதுவும், it will shift upwards or downwards. சரியா? இங்க பாருங்க, under normal downward sloping demand curve அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு டிமாண்ட் கர்வ்ன்றது நார்மலா ஸ்லோப்பிங் டவுன்ஸ் தானே, டவுன்வர்ட் தானே? எஸ். அப்படி இருக்கிறப்ப ஃபுல்லி எலாஸ்டிக் சப்ளை கர்வ், ஃபுல்லி எலாஸ்டிக்னா அந்த கர்வ் ஃபுல்லா மேலையும் கீழையும் போற மாதிரி தான் இருக்கு. At that time an exogenous decrease in demand, exogenous decrease in demand na it is not caused due to price factor, not caused to something else, it could be due to something external, it could be to the economy, it could be to the government. அப்பெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா what will happen? அதான் இங்கே இப்போ இப்படி இருக்கு, ரைட்? exogenous decrease in demand. எக்ஸோஜீனியஸ்னா இப்போ எண்டோஜீனியஸ்னா என்னன்னா, இப்போ இதுதான் ஈக்குலிபிரியம் பிரைஸ். சரியா? இப்போ 20 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய இடத்துல நீங்க 30 ரூபாய்க்கு போட்டீங்கன்னா it is an endogenous increase in rate. An endogenous increase in the price will definitely lead to a decrease in demand, but the equilibrium price will not change. ஈக்குலிபிரியம் பிரைஸ் இங்க சேஞ்ச் ஆகாதுல, கொஞ்ச நாளைக்கு இங்க இருக்கும், திரும்ப என்ன வந்துடும், இங்க வந்துடும். ஓகே. ஆனா இங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா எக்ஸோஜீனியஸ் டிக்ரீஸ். அப்ப எக்ஸோஜீனியஸ் டிக்ரீஸ்னா the entire curve is shifting downward அப்படின்னு அர்த்தம். அதான் மீனிங். அது 20 ருபீஸ்க்கு நீங்க ஒரு 30 ரூபா டிமாண்ட் இருந்தது, இன்னைக்கு அதே 20 ருபீஸ்க்கு 20 ப்ராடக்ட்ஸ் தான் டிமாண்ட் இருக்கு. அப்போ this has to come down here. And if this is coming, what will be the new equilibrium? Equilibrium will come down. So equilibrium will also come down. Demand will also come down. The answer will be D. புரியுதா? Of course, it's a way concept. நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையில்லை, பிகாஸ் we are not going to go into economics. அதனால சும்மா ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு இந்த கர்வை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ரைட்? 2 மணி நேரம் பேசலாம், பட் you can. Okay. So I think there is a clarification also in the petroleum. I think I'll see additional duties, that is excise duty in sonnale it has to be shared, it is under the taxable pool, that is divisible pool now, right? Excise duty or special excise duty, but under this additional excise duties act in or act killer, even though recommendation of the finance commission is that they have to be given, the position of the central government right now is that adu or additional component and therefore it will not be. For example, in petroleum normally additional excise duties is under the divisible pool. Ana question வந்து petroleum products னு கேட்டிருக்கான். petroleum products ஓட pricing நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, one is basic excise duty, second additional duty னு போறது கிடையாது. அந்த additional duty ஓட பவர்ஸை வச்சு செஸ் இம்போஸ் பண்றாங்க. சரிங்களா? செஸ்ன்றது டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ் தானே, டாக்ஸ் ஆன் டாக்ஸ், which means இந்த பேசிக் எக்ஸைஸ் டியூட்டிக்கு மேல தானே அவங்க டாக்ஸ் பண்ணணும். பட் எப்படி இம்போஸ் பண்றோம்னா, you will be surprised, basic excise duty is just 1.8 rupee or 2 rupee per liter, but agriculture infrastructure development cess is 11 rupee. புரியுதா? 28 rupee வந்து எக்ஸைஸ் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த சென்டர் நம்ம எடுத்து பார்த்தா, அதுல
பெர் லிட்டர் 1.8 தான் பேசிக் எக்ஸைஸ் டியூட்டியா போகுது. ரோட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் செஸ்ஸாவும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் செஸ்ஸாவும் அடுத்த காம்பனன்ட் போயிருது. ஆன் டாப் ஆஃப் தட், in the last 2 years, special additional excise duty have been imposed. இதுல தான் ஷேரபிளா இல்லையான்ட்டு. ஸோ இஃப் யூ ஜஸ்ட் ஜென்ரலி டூ அ செக், அடிஷனல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி இஸ் ஷேரபிள். ஆனால் சில ஐவ் ரெஃபர்ட் டு தி டெக்ஸ்ட் ஆஃப் சிதம்பரம் அவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ளஸ் இன்னொரு நியூஸ் ஆர்டிக்கலை செக் பண்ணேன், I'll further verify. அதில் இந்த அடிஷ்னல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி தான் அதோட பவர்ஸுக்கு கீழே தான் இந்த செஸ்ஸா மாறி இருக்கு. And therefore that is not being currently shared with the state. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, பேசிக் எக்ஸைஸ் டியூட்டி, அடிஷ்னல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி in the form of cess, third special additional. அப்போ ஸ்பெஷல் அடிஷ்னல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி is not shareable definitely. இந்த அடிஷ்னல் ஷேரபிளா இல்லையானா, for petroleum products, central government is imposing a policy in such a way that it's not shared right now. But I'll cross check and verify. இன்னும் 2-3 பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோம். ஓகே, ஸோ பிகாஸ் அதில் சிதம்பரம் ஒரு இதில் வந்து அவங்க ரிப்ளையே பண்ணியிருந்தாங்க, அடிஷ்னல் எக்ஸைஸ் டியூட்டி ப்ரெசன்ட்லி இஸ் நாட் ஷேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிஐபியில் வந்துருந்துச்சு. அதை இன்னும் ஒரு கிராஸ் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ யூ ஆல்சோ கோ if you find any evidence, போடுங்க. ஓகே, ஸோ ஹியர் 103 ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல என்னென்னலாம் வருது, வாட் இஸ் அண்டர் த ஸ்டேட் லிஸ்ட், எஸ்பெஷலி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் டாக்ஸேஷன் அப்படின்னு வர்றப்ப என்னென்னலாம் வரும். Right, our students, anyone has a memory? We went through the entire list of what is the powers of state, what is the powers of a center. அது சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? இறையம்பலனை காணும் இருக்கு அப்படியா, இடம் மாறிட்டீங்களா? What could be the answer for this? Taxes on agricultural income. Can the center do it? Then யாருக்கு கீழே வருது அந்த பவர்? State. Duties in respect of succession of agricultural land? Center. State. Estate duty in respect of agricultural land? Estate duty of all other properties is under the center, except for agricultural land. So, agricultural income or agricultural transactions tax பண்ணக்கூடிய எல்லா பவர்ஸும் is mostly and totally in the control of state. சரிங்களா? But என்னன்னா, just because the center state is having these powers, they are literally unable to do this. சரிங்களா? Taxes on all other income is under the central list, union list. Taxes on agriculture income is in the state list, and therefore definitely அதுல இருந்து ஒரு இன்கம் டாக்ஸையும் நம்மளால எடுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஆல் தீஸ் 3 ஆர் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஒன்லி. புரியுதா? ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின்ஸ். டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் the disinvestment proceeds are revenue or capital receipts? Capital receipt. Why are they capital receipt? Because it creates, or let's say it has led to the loss of assets. சரியா? ஒரு லாஸ் மேக் பண்ணி உள்ள காசு வந்திருக்கு. Therefore it is a capital, but it is non-debt capital receipt. Debt வாங்கினாலும் capital receipt தான், disinvestment also, but it is a non-debt capital receipt. GST is a destination based consumption tax. Very good. SDG index, it has been முன்னாடி ஒரு ரிப்போர்ட்டா போட்டுட்டு இருந்தாங்க. 22க்கு அப்புறம் ரிப்போர்ட் போடுறதில்ல, it is just being updated on the dashboard. in last 2 years வரல. But what are the categories? Right, so there are 4 categories: aspirants, performers, front runners, and achievers. Achievers are those who have had 100 points under this SDG index. 0 to 100 தான் the points of this index. So aspirants are those who get a score below 50. சரிங்களா? அதை நம்மளை குத்தி காட்டுறதுக்குன்னே இப்படி பேர் வச்சிருக்கானு எனக்கு தெரியல. ஓகே, பட் 0 to 50
and 50 to 70 வந்து performance, 70 to 95 99 வந்து fast runners. Okay, so at present front runners, fast runners கிடையாது. Okay, front runners only. So this is incorrect. இதுதான் இல்ல, not one. இதுல first editionல ஒரு 1 or 2 states were aspirant category. After the second edition 2021 oda latest SDG index padi, no state in India is a aspirant state. The average index has gone above 60. And what is the top rank state in this SDG index? Kerala, second Himachal Pradesh, then third la 3 states are sharing along with Tamil Nadu. Tamil Nadu, Andhra, இன்னொரு state. So Goa நினைக்கிறேன். இவங்க 3 பேர் ஷேர் பண்றாங்க third position. Okay. In terms of poverty, first SDG, அதாவது நீங்க போய் டேஷ்போர்ட்னு ஒன்று பாருங்க, அது செக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒவ்வொரு all across the 17 indices, how each state is performing, you'll get to know. But அதை போய் கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், போய் சும்மா கிளிக் பண்ணி வாங்க. The thing is that no aspirant, no achiever. Only performance and front runners. Who among the following formulated a concept of poverty? யார் வந்து first poverty இது பண்ணது? Right. Chapter 4 of NCERT, class 11. Right. Dadabhai Naoroji. He is the first who computed. To be specific, anyone understands? Enna pannar அவர் actually? What is the methodology that he chose? Very good. Jail cost of living. According to him, the first ever estimation, true estimation of poverty காக அவர் ட்ரை பண்ணாரு. But he did it privately. சரியா? அவர் என்ன கொண்டு வந்தார் அப்படின்னு சொன்னா, jail cost of living. He took a jail where a person was just merely surviving. All the freedoms are deprived from him and mere survival. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு சர்வைவலுக்காக நம்ம எவ்வளவு செலவு பண்றாங்க ஒரு கவர்மெண்ட், let's say the prison, how much per head they are spending on a person, that should be the poverty line. It's a jail cost of living. So அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம வேற மாதிரி போயிட்டோம். So Dadabhai Naoroji, which of the following inputs is required in less quantities in the case of non-farming activities? All of these are factors of production. What is the least required factor of production or non-limiting factor of production in a non-farm activity? Very good. Land, right? Farm activity la adha romba most important, but in non-farm you cannot give the excuse that you don't have land. Land is a minimum, or let's say less limiting constraint. Okay, so the answer is land. The easy, என்னது இது? What is FDI? Buying shares beyond a limit only is FDI, up to a limit it is FPI. Foreign country pension fund is in FPI. Merchant banker buying shares from Indian stock markets, it is FII or FPI. Foreign entity setting up an educational institution in India is an FDI. சரியா? நம்ம I think we have allowed that foreign இது எங்க அலோவ் பண்ணிருக்கோம்னா கிஃப்ட்ல Deakin's University ன்னு சொல்லி ஆஸ்திரேலியா பேஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி, they have got approval to set up their university in that. but அது FDI நார்ம்ஸ்க்குள்ள வராம வேற மாதிரி நார்ம்ஸ்ல வரும். சரி, IFSC யூனிட்ல வரும். I think this also we have discussed already for those who do not know, which does not influence the quantity demanded for a good. The quantity demanded for a good has to be seen against this price, quantity in the supply. எல்லாத்துக்கும் தான் பார்க்கணும். Goods own price. Goods own price. இல்லை இதுதான் ஐ திங்க் மறந்துட்டீங்களா என்னன்னு தெரியல. ரைட், இதோட ஆன்சர் வந்து என்னதுப்பா? டி தான் இதோட ஆன்சர். எதுக்குன்னு நான் சொல்றேன். For those, let me explain it again. Goods own price. Definitely when the price is changing, what will happen? Quantity demanded will come down, increase or decrease. It will go on the slope. Price of a complementary good,
right? Complementary good na nanu milk and sugar, bread and butter அப்படினு வெச்சுப்போமே. When one price is increasing, definitely it affects the quantity of the other, and therefore it is also going to influence. Substitute good, coffee oda price 0 அப்படினா no one will drink tea. Definitely it's going to affect the demand. But what it is not now, price of inputs that goes into the production, price of inputs, just because the price of oil, just because the price of a tomato is going to increase, doesn't necessarily mean that the breakfast or a lunch rate is going to increase. The shopkeeper may bear the losses, but then if it becomes too much, if the prices of input into production translates into an increase in the good, then only it will influence. And therefore, out of this, fourth is the most appropriate. Monopolistic competition, monopoly, oligopoly, in the my terms, I'm sure you are aware of. Monopoly na a single seller. Buyers are unlimited, sellers are very limited. ஒரே ஒரு செல்லர் தான் இருப்போம். ஓகே. ஸோ மோனோபோலிஸ்டிக் காம்படிஷன்னா என்ன அப்படின்னா, டிஃபரன்ஷியேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ், நிறைய டைவர்ஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறீங்களா மோனோபோலினா? நோ, ரைட்? பிஎஸ்என்எல், ஓகே, ஃபைன். லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் buyers and sellers, no. Okay. So this is incorrect. Barriers into entry, monopolies will always create barriers into entry. Products will be more or less homogeneous. They will have different brand names. புரியுதா? ஆனா உள்ள எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான். போன்விட்டான்வான், ஹார்லிக்ஸ்னுவான், ரைட்? அது நீங்க திறந்து பார்த்தா எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும், ரைட்? வீட்டுக்கு தெரியாம எடுத்து போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. So answer is 3 and 4. So differentiate products. These two are examples of perfectly competitive markets. Okay, I think it was 2020 la idu famous ah irundhuchu. Right now idha pathi kekala, but maybe what is this two pillar solution? Two pillar solution or two pillar package is the pillars that we see in minimum global corporate tax. In the global minimum tax in irukla, adhan pillar 1, pillar 2 அப்படின்ற ஒரு approaches. Pillar 1 is that 15% எப்படி இது பண்ணணும், then pillar 2 adjustments எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. No need to go too much into that detail, but these two are related to the global minimum corporate tax. Let's say in the course of discussion you find this and this is something new to you, you do not have any awareness, kindly note it down, do a little bit of studies. Okay, so இதை பற்றி கொஞ்சம் ஃபர்தராக படிங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ்னா ரெஃபர். What is a unicorn company? Right, very good. Any privately held startup company with a value of $1 billion. Okay, so 1 billion or 100 crores க்கு மேல இருக்க, $100 crore மேல ரெவன்யூ ஜெனரேட் பண்ற ஒரு கம்பெனி, வேல்யூ இருக்கக்கூடிய கம்பெனி தான் இஸ் a unicorn company. Many startups are trying to become unicorn companies in the recent years, especially 2015 மேல unicorns have increased. In India, Zomato is a unicorn, Paytm is a unicorn. ஆரம்பிச்ச 5 வருஷத்துல பெரிய கம்பெனியா ஆயிட்டாங்க. ஓகே. I think in this regard, we also have terms like cheetah companies, gazelle companies அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. So what is this cheetah company, gazelle company? This is also related to startups. Startups which are likely going to become unicorns. சரியா? So very good. Gazelle is a company which in 2 years is going to become a unicorn company. Cheetah 4 years. Very good. So இது ஒரு $500 million ஆவது அச்சீவ் பண்ணியிருக்கும். இது 200லேருந்து 500 குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. These are just fanciful terms that media organizations will come with. But இதெல்லாம் கேட்கலாம், சரியா? Cheetah, gazelle, unicorns, these are related to biodiversity conservation. The concept of fallback liability. So why was this in the news? Is because in the year 2021, e-commerce rules
under the Consumer Protection Act, e-commerce rules and கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அதுல என்னன்னா, e-commerce companies have to take the responsibility of a seller not selling the commodity to a buyer. இப்போ here e-commerce entities are distinguished into marketplace and marketplace model, and what is the other model? Inventory based model. Right. We had to bring about this classification mainly to curtail the growing monopoly of Amazon and other companies. எதுக்காக நம்ம இதை 19ல கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, so as to distinguish and limit their operations. What Amazon was doing was that they were having their own sellers, sub brand மாதிரி வச்சு அவங்களே என்ன பண்ணுவாங்க, they will be selling ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க சூஸ் பண்றீங்க, the recommendation there will be 10 sellers who are willing, ஆனா ஃபர்ஸ்ட் எது வரும், அவனோடது வரும், which means they are using their position and selling their own commodities. If they are sell their own commodities, which means they are having an inventory. அப்ப inventory based modelனா நீங்க வேற மாதிரி இருக்கணும். If you are a market based model, which means you are going to be a facilitator between buyer and seller, you are restricted from selling your own products. That is called as marketplace model. So we started to give two different licenses. அதுல வெளிநாட்டு கம்பெனிக்கு either come with marketplace or with inventory, ரெண்டும் சேர்த்து கிளப் பண்ணக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். அப்போ இந்த மார்க்கெட் பிளேஸ்ன்றப்ப definitely there is going to be the kind of tendency that if I'm a marketplace, I'm just going to facilitate buyers and sellers. If the seller is not selling, அது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி கிளைம் பண்ணிட்டு இருந்தனால we made this rule to protect the consumers that it is you who have to do due diligence and bring good sellers. Sellers on boardல நீங்க கொண்டு வர்றதுக்கு நீங்க தான் due diligence பார்க்கணும், because a person is going to give you a fee, going to generate revenue to you by using your platform. அதனால நல்ல செல்லரா இல்லையான்னு you have to see. And if at all any loss is occurring, இப்போ ஒருத்தர் கொடுக்குறாரு, அதுல ஏதோ கல்ல அனுப்பி விட்டாரு, போனை திறந்து பாக்குறீங்க, you are so unboxing அப்படின்னு, you are waiting to unbox, ஓபன் பண்ணி பார்த்தா there is a brick. சரியா? அப்ப இது எங்க வருது, you have to do, it's going to lead to a lot of confusion இல்லையா? அந்த மாதிரி கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க, seller is not responding na, who is responsible? E-commerce is responsible. That is called, this mechanism is called as fallback liability. The liability is on the e-commerce operators. இப்போ நம்ம பார்த்தோம், which one of the following may lead to a movement along the demand curve of a commodity. So this is the demand curve of the commodity, this is the supply curve. Okay, இப்போ demand curveலயே மூவ் ஆகணுமா, movement should be along this curve. இதுல இருக்கணும். For example, let's say right now it is here, it should move here or it should move there. What? Change in its own price. புரியுதா? Change in the price of other commodities may have an effect, but it will lead to shifting of this. இப்போ வேற ஏதோ commodity வருது, அப்ப இதுக்கான டிமாண்டே இல்லைன்னா new equilibrium will come. அப்ப it will lead to here. So it will not move along this, it will move in another direction. Entire curve will be shifting. Changes in the income of the consumers, changes in the taste and preference, these are all exogenous agents. Endogenous na, price or supply should influence. சரியா? And therefore answer is A. Which is an opportunity cost. Right, D is the answer. Next best alternative, right? When you choose any option, you are going to forego or lose an option. The cost of that option is called as opportunity cost. So next best alternative da adoda best. All the other things are not too much of a clarification for what an opportunity cost is. So the answer will be D. Okay. Our interesting trend.
education expenditure was 5%, which is true. 2014 and the 19 varakum, but this was asked in 2021. Which is which of the following is true then? Which is true? Expenditure on education was 5%. Now how much was it? Right. As of today, last year also, if you look at the percentages, it is around 2. The social sector spending on education has remained. Education expenditure on health was 4%, is also incorrect. Right, 4% அப்படின்றது incorrect. Total as 4% of social service. இங்க வந்து total GDP total GDP ல 2.9%. Total social services ன்றப்ப we have health, you have education, and you have other sectors. அப்ப கண்டிப்பா இந்த மூணுல health should dominate, isn't it? More than 25% will be coming from health, and therefore this is also incorrect. But as a totality of GDP, how much is health expenditure? 1.5, 1.9 தான். கோவிட்க்கு அப்புறம் it had reached to 2.2. கோவிட்க்கு அப்புறம் post covid it had reached to 2.2%. So 1.5 ல இருந்து health expenditure as a percentage of GDP has increased to 2.2%. But what about education? It was 2.8 in 2014-15. In 2023 also, it is 2.9. So what will be the correct stats? C. Stagnation in the spending of education. Health sector spending amounted to 10% of total expenditure. Why fail? Okay, so the answer will be C. Right, let's just say 2023. UNDP or 2023 nu vechukome. I think both in that context and today's context also, it is just the same, but just the answer would be the same. அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது மாறி இருக்குமோ அப்படின்றது எனக்கு டவுட் இருக்கு. ஓகே, இதோட அஃபிஷியல் கீ யாருக்கா தெரியுமா? ஓகே, we'll see. பட் எதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம்? லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த். எஸ். இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னா ஓவர் த ப்ரீவியஸ் இது அப்படிதானே? லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, எஸ். ஸோ ரைட் நவ் இட் ஹேஸ் 67.7 ரைட் நவ். ரைட், இந்த வருஷம் HDI ரிப்போர்ட் படி 67.7. Expected years of schooling is 12 point something. Per capita income has increased to $6,900. கிட்டத்தட்ட $7,000 per year we are earning. Okay. Mean years of schooling is how much? 6 point something. Okay, so 6.8 something. 8 point some number. So this is the statistics as of now. So we have improved. Every year we have been improving. 2020 அப்புறம் 2020 அந்த கோவிட் இருந்துச்சுல, அந்த டைம்ல மட்டும் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த், ரைட், லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி அட் பர்த் வாஸ் லிட்டில் பிட் டவுன். பட் அது குளோபலாக ஒரு சின்ன ஒரு மார்ஜினல் டிக்ரீஸ் தானே தவிர இந்தியாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றதை நம்ம பார்க்குறப்ப it has improved on all. So this year also, if you go and read into the HDI report on India, the first paragraph says that India has improved on all parameters. இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். ரைட். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுட்டு போங்க, இட் வில் பி பெட்டர். இதோட ஆன்சர் என்னது? Lawrence curve is about என்னது? Lawrence curve எப்படி வரணும்? Lawrence is inequality, understand? Right, Lawrence curve நால என்னது? Gini coefficient and Lawrence curve go together, because Lawrence curve என்ன பண்றாங்கன்னா
It is a perfect this is how inequality as a line should be, but actually countries will be operating like this. The curve will be like this, or the curve will be smaller. The more straighten it becomes, the better equal it is. சரியா? அப்போ இந்ததையும் இதையும் சேர்த்து this portion is A, the unequal portion is B அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. A plus B வச்சு தான் Gini coefficient is actually found. Therefore, Lorentz curve is very vital to the calculation of Gini coefficient. Gini coefficient and Lorentz curve are related to inequality, and therefore A is related to Phillips curve. சொல்லவே தேவையில்லை, என்னது? Inflation and unemployment inverse relationship it will show. Engel curves. Lafferனா என்னது? அப்போ definitely இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. என்னது? Tax rate and tax revenue, right? Optimal rate of taxation. Your tax collections will increase when you increase your tax rate, but beyond the optimal range, if you increase, tax collections will come down. Okay, so optimum level la irukano. That is what Laffer curve is. Engel's curve is a curve which talks about the nature of a good, income and proportion on the expenditure of food. அது மட்டும் இல்ல, let's say there is a price of a commodity and the quantity that you are going to demand, right? Price of a commodity and the quantity that you are going to demand. How will price illa income levels. When you have high incomes, you will buy more of the product. When you have low income, so when a commodity is being following this curve, this is called as a normal commodity or normal good. If a commodity is, let's say, behaving like this, நல்லா போயிட்டு இருக்கு, as your income increases, your quantity is increasing, but beyond a limit, when your income is increasing, you start to consume it less. அப்படின்னா எப்படி curve வருமா? This is called as an inferior good. So inferior goodனா என்னன்னா, as the income increases, the quantity of the good that you demand is going to come down. Irrespective of income, if you keep demanding, that is called as a given good. Given good and another, it is a luxury good, but keep demanding, that's called as Veblen goods. Okay, so idella ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So the answer for this will be C. Okay, so 3, 1, 4, 2. Okay, so kindly go through these curves. An example of monopoly is Indian Railways is a monopoly. Right? யாருமே இல்ல, அவர் மட்டும்தான். Okay. Which of the following is not correct in respect of Directorate of Enforcement? Specialized financial agency under the Department of Revenue, Ministry of Finance, yes. Enforces the FEMA, yes. Enforces the PMLA, yes. It enforces the prohibition of Benami Property Transaction Act. No, this is done by the Income Tax Department. Okay, so அது மட்டும் தான் வராது, right? Income Tax Department கீழ தான் this Benami transactions எல்லாமே. So 1, 2, 3 are correct. So kindly read about this Directorate of Enforcement, ED, நிறைய நியூஸ்ல வந்துட்டே இருக்கு. சரியா? Which is not correct regarding taxation scheme? Taxes on agriculture income is a subject under the tax on the state list. Yes. Price control is a subject under concurrent list. Yes, because price control காக buffer mention பண்றதோ, அதிகமா produce பண்றதோ, essential commodities கீழ price control mechanism, all of this are part of concurrent list. Okay, so 2 correct. Insurance does not come under the union list. Insurance is under the union list. Yeah, insurance is union list. It does not belong to the state or the concurrent list. It is union list. Forest is a concurrent list. Okay, so forest is a concurrent list. We did not have any item called as environment or ecology. So the environment and ecology concurrent list na abbi or item me kadayadu first. Forests only have been brought under the concurrent list. Okay, so the answer is yes. Insurance definitely comes under the. Okay.
Now, question number 31. இது கொஞ்சம் ஹெவியான கான்செப்ட் தான், பட் லெட்ஸ் சே வாட் திஸ் கர்வ் இஸ் அபவுட் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சா போதும். இட் இஸ் ஆன்சரபிள். ஓகே, ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி ஃப்ரான்டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரான்டியர்னாலே என்ன? வாட் இஸ் இட் மீன்? ரைட், ஃப்ரான்டியர்னாலே பார்டர், the maximum that we can reach. That's what is called as frontier, isn't it? So production possibility frontier means the maximum efficiency of production that we can achieve. This is to contrast two things. For example, I wish to, let's say I am an economic resource. I want to produce a chair. I'm investing all my energy. If I want to have the most, then I can produce, keep on producing chairs. But what is the point of producing chairs if there is no table? அப்போ சேரையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், டேபிளையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். சேர் எல்லாம் விட்டுட்டு டேபிளாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா that also doesn't make sense. Which means there is an optimum level in which both of these two can be maintained. இதை கான்ட்ராஸ்ட் பண்றது தான் எக்கனாமிக்ஸ்ல we call that as production possibility frontier. Just take the example of this. Pizza produce பண்றோமா, sugar produce பண்றோமான்ட்டு. If you produce too much of pizza with your resource, excess pizza பண்றீங்கன்னா, you will only be able to produce very less sugar. அப்ப கம்மியா இருக்கும் இல்லையா? So the point will be here. If you are producing a little bit lesser pizza, you will have resources to produce something else. So the production frontier, the most efficient frontier will be like this. The curve will be going this. So இது வந்து all optimistic level வச்சு நீங்க செக் பண்ணா this will go like this. But in reality, if you check how much is being produced, அப்படின்னு பார்த்தா, let's say you are in this position D, where 10 pizzas or let's say 20 pizzas are produced and just 10 kilogram of sugar is produced. In this economy, when we use all possible resources, we can reach anywhere here, isn't it? இதுல நம்ம பண்ணோம்னா எங்க போயிருந்திருக்கணும், ஆக்சுவலா பீன்ற பாயிண்ட்டுக்கு போயிருக்கலாம். But we are still producing, which means this is an inefficient allocation. So let's just look at this. Production possibility frontier slopes down to the right. Slopes down to the right. Yes, as the resources are limited. உங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இப்படி போக முடியாது. You can also not go in the straight direction. Right? கண்டிப்பா என்ன ஆகணும், the more you want to produce the other thing, you have to compromise this one, and therefore one is correct. The different combinations of the various goods and services are denoted by the production possibility frontier. Yes, what this frontier or this graph tells us is what combination of goods and services you can produce. This is correct. That's the objective of this graph. Thirdly, any point on or inside is attainable under the existing technology. அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் ஆர் டெக்னாலஜி வச்சு you can achieve a point here or below this. Is it correct? Yes. What if you want to exceed this? பாருங்க, F அப்படின்ற point is an output or a combination that cannot be attained right now given the resources. But is it possible in the future? Yes. When? If we are able to bring sufficient technology, if we are able to skill ourselves, if human resource capital formation is there, then we can definitely go beyond this. So any point is possible. This is also right. On the production possibility frontier, the output of a commodity can be increased without changing the output of the other commodity. Is it possible? So once இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். But if you have no idea and read this, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், டாடா பை பை அப்படின்னு. பட் இது ஒன்றும் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் இல்லை. இந்த கர்வ்ஸ் இதெல்லாம் சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலே இட்ஸ் வெரி வெரி ஈஸி. லாஜிக்கலாகவே உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும். பட் என்னன்னா, நம்மளுக்கு என்ன மைண்டில் வரும்னா, ஒருவேளை இட் இஸ் நாட் டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் பட் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணும். Therefore answer is this. You can never do this because resources are always constrained. You cannot change the quantity or a demand of one product without affecting the other. Okay, fine. How is the magnitude of price elasticity? Price elasticity na enna na, this is what price elasticity is. The demand
or supply curve body, if it is able to move up and down towards this curve, that's what is called as price elasticity, responding to the changes or the factors of change. எந்த அளவுக்கு price elastic-ஆ இருக்கும்? What will determine the price elasticity? One, degree to which the good is a necessity or luxury. Yes. Extent to which substitutes are available. Yes. Rate of income growth in the economy. தெரியல. Okay, fine. Let's see. By the relative importance of the good in the consumer's budget. உங்களுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்துச்சுன்னா it will be elastic. அது ஒருவேளை கீழே இருக்கு மேலே இருக்குன்னா definitely it will move up and down. Okay. By the rate of income growth அப்படின்றது need not. Right? இதனால கம்ப்ளீட்டா எலாஸ்டிக்கா இருக்கும் அப்படின்றது it's a far fetched call, and therefore the answer will be 1, 2 and 4. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, பட் இன்னைக்கு உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ண விரும்பல. Let this be. Okay. So I'll just clarify. ஒருவேளை வேற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா I'll notify that. Okay. Which is an automatic stabilizer in the context of fiscal and monetary policy? Automatic stabilizer. Personal income tax. Very good. Bond prices. புரியுதா? Bond price ன்னு ஏன் சொல்றோம்னா, மார்க்கெட்ல அது that is how things will stabilize or equalize each other. Because if ஒரு பழைய பாண்ட் வச்சிருக்கீங்க, அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, இன்னைக்கு நீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள வந்தா the bond price will make sure that the market or the bonds are, the interest rates are carrying forward to the present context. Therefore automaticனா without the intervention of government இதெல்லாம் இல்லாம மார்க்கெட்ஸே பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கிறது தான் என்னது bond price, and therefore that is an automatic stabilizer. This also we have seen. What is the answer? Which is not correct. When employment grows slow, when the economy grows slowly than its potential, employment rate rises. Yes. Structural employment occurs when jobs are eliminated. Yes. Either automation, either new technology, it can happen. Recession leads to cyclical unemployment. Yes. Recession is a cycle, therefore it will lead to cyclical unemployment. At full employment, the unemployment rate is negative? No. Right? It will not even come to zero. That's what I said. Yeah. So zero varade romba romba kashtam full unemployment la. Okay, fine. So the answer is D. The amount by which equilibrium exceeds the full employment level. That is called as full employment level அப்படின்னு சொன்னா potential GDP ன்னு அர்த்தம். So this is the potential GDP, and if so this is the potential GDP, but the economy is operating here, it is called as inflationary gap. See பாருங்க, அதே क्वेश्चनல ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டெபிலைசர் அப்படிலாம் போடுறாங்க பாருங்க. ரைட், அது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, நீங்க இந்த அப்புறம் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிருப்பீங்க. லாஸ்ட்ல இருக்கும் அந்த क्वेश्चन, which one of the following is automatic stabilizer ன்ட்டு. உடனே நம்மளுக்கு இப்ப இதுதான் ஆன்சரா இருக்குமோ? They would not have had any option to put in D. அப்ப பார்த்துருப்பான், என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு போட்டுருப்பான். சரிங்களா? நாமளா வாண்டடா போய் ஆப்ஷன்ஸ்ல சிக்கக்கூடாது. Right. To be recognized as money, which is correct? To be recognized as money, which of the following is correct? Is it? Act as an intermediate in the exchange process. Yes. Medium of exchange. Medium of exchange. Yes. Unit for quoting prices. Easily divisible. Yes. The more a currency is fungible, the easier it will be used as a money. அப்போ மணியோட முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன? ஃபஞ்சிபிளா இருக்கணும். நான் ஃபஞ்சிபிளா இருந்துச்சுன்னா அது பணம் கிடையாது. It could be an asset. Okay, so it's good. Have higher value
in alternate uses. என்ன சொல்ல வரோம்? What does it mean? Alternate use. For example, உங்களால ஒரு commodity வாங்க முடியும், or you need to be consume more. கன்சம்ஷனோட யூட்டிலிட்டி அதிகமா, பணத்தோட யூட்டிலிட்டி அதிகமான்னு பார்க்குறப்ப you feel money is more valuable. There are two alternatives. One alternative is better or higher value என்ற மாதிரி இருக்கணும். So money should always have a higher alternative or higher value of alternative இருக்கணுமானா no. Right? It should always be accorded a lower value of alternative. Right? Maybe certain cases in the மாதிரி consumption timeல பணத்தை நீங்க உள்ள போட்டு வைக்கிறது சேவ் பண்றது, that can happen, but need not be that it should have a higher value in alternate use. இதோட utility should never trump the utility of consumption, and therefore 4 shouldn't be there. The answer will be, ஆனா I think இதுல மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல நமக்கு ஹெல்ப் பண்றது என்ன தெரியுமா? ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் சாய்ஸ் தான். இல்ல 1 2 3 4 ஒன்று இருந்துச்சுன்னு வைங்க, அவ்வளவுதான். ஆமா, எல்லாம் இருக்கணும். So answer will be 1 2 and the sectoral share of GVA அப்படின்றது இப்படி இருக்கு. So what is which has driven the maximum increase in services sector? எதுவா இருக்கும்? எதுப்பா? Answer is real estate, financial services. Financial services, real estate and professional services. So professional services into a lot of professional services. A doctor, many kinds of professional services are increasing right now. Along with that, financial services has boomed in India, right? Banking, NBFCs, financial tech companies, mutual funds, இதெல்லாம் has driven the increase. Therefore, the share right now, just note it down, the present share is that agriculture, இது எல்லாமே services sector தான். GVA நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, if you go and look into the GVA column, you will have first agriculture and allied activities, ரெண்டாவது manufacturing, 3 you will have construction, 4 இந்த மாதிரி electricity, trade, இது எல்லாமே வந்துரும். Okay, so 9 options all together you will have. அதுல agriculture oda share in the GVA of last year is 18%. Manufacturing oda share according to 2023-24 provisional estimates is 14.2%. Construction contributes to nearly 8.3%. What are these two? Manufacturing and construction. இது ரெண்டும் சேர்த்துக்கு என்னது? Industry or secondary, right? Manufacturing, how much we have reached right now? Last year oda share enna 14.2, but what is the target for us? 25% we have to reach, right? Make in India kila 25% reach pannom, but it's a very tall order for us, very very difficult. Maybe if things improve 2030 la we'll see. Okay, but however both of these together contributes to how much? 14.2, 8.3, எவ்வளோ? 22.5 தான் மொத்த செகண்டரி செக்டரு. பிரைமரி செக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் பிளஸ் மைனிங், அது ஒரு 4-5% இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னா 24% வரும். ரிமைனிங் 54-56% is contributed from services sector, out of which 21% is contributed by this. Financial sector contributes 21%. Second in this will be another trade. Trade contributes, trade, hotel, transport, communication, other services relates to nearly 17.6% share to GVA. Okay, so this has been the case not only for this year,
The last few years have a trend தான். And therefore next year also, which is going to contribute the most? This. So service sector is mainly driven by financial, real estate and professional services. What is this classification or clubbing? This is the clubbing used by the government. NSO statistics GVA கண்டுபிடிக்கிறப்ப sectors have been aligned in this way. 9 different sectors வச்சிருக்காங்க. அதுல இந்த மாதிரி தான் பிரிச்சிருக்காங்க. இதுதான் கேள்வி கேட்டிருக்கோம். The answer is D. On the basis of employment condition, the economy is divided into answer is employment condition படி பார்த்தோம்னா என்னது? Organized and unorganized. Okay, it's a very simple statement given in the NCERT. Okay. இது ஒரு question. Fine. Which one of the following statement is not correct? Not correct. Market mechanism overproduces a good that generates positive externality. Positive externality என்ன? Externality நான் சொன்னாலே direct impact ன்றதை தாண்டி indirect. Okay, hospitals கட்டுறதுனால it has a positive externality. Roadways கட்டுறதுனால there is a positive externality. But if you build an industry, direct consequence is job creation, but there is a negative externality in the form of pollution, right? Let's say if at all producing of certain commodities has a positive externality, then that product will be produced more and more in a market mechanism. Abdin statement 1 says. Okay, let it be aside. Statement 2. A cap and trade of pollution permits can be used by the government to achieve social optimum. அதாவது pollution permitல எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும், how much is the cap அப்படின்னு போடுறதுனால can be achieve this one can be achieve social optimum. Yes. And the answer for us is to identify which is not correct. Okay. The optimal amount of subsidy in the case of an activity that produces a positive externality is the difference between the social benefit and the private benefit at the optimum. So, right? Tragedy of commons is an example of negative externality. Is it right? Tragedy of commons, everyone, irrespective of whether you are part to it or not, you have to suffer the tragedy. For example, climate change is considered to be a tragedy of commons because small countries have never been part of contributing to the pollutions of greenhouse gas, but they have to be partakers of this tragedy. That's called the tragedy of commons. Tragedy of common is an example of negative externality. Definitely right. அப்ப ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா? ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ல optimum amount of subsidy ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்கு, that particular thing. For example, you give a subsidy for education. Why do you give a subsidy for education? Because there is a positive externality to that. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு optimum level of subsidy கொடுக்கிறதுனா, the optimum level of subsidy is that it should be the difference between private ஒருத்தருக்கு ஆப்டிமலா என்ன கிடைக்குமோ, சோஷியல் பெனிஃபிட் அப்படின்றதுல எவ்வளவு காஸ்டோ அது ரெண்டுத்துக்கான டிஃபரன்ஸ் என்னவோ, if that difference is provided as subsidy, then that subsidy will be optimum. Is it right? Then what is incorrect? பார்க்க பெரிய ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும், இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னே தப்புன்னு சொல்லணும். A market will always produce a product which has a positive externality. Externality doesn't matter to the market. அதுக்காக தான் social cost, social optimum பேசிட்டு இருக்கோம். Markets will only see their profit. Right? Do you think that tobacco companies will stop manufacturing tobaccos or cigarettes? Liquor, Kingfisher, நிப்பாட்டிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? No. They don't see at, so market mechanism will only see at profit. And therefore, it is incorrect to say that market mechanism overproduces a good that generates positive externality. Okay. So with this, we are concluding. So 3 years of CAPF, CDS, இந்த மாதிரியான non-civil service exams ஓட UPSC questions we have seen. So the trend that we could see here is
it is not too complex as civil services, but there are certain learnings that we can take from it. சரியா, சில இதெல்லாம் நம்ம லாஜிக்கலாக அப்ளை பண்ணலாம். Certain trends are important. Some questions go deep. இந்த மாதிரி poverty, unemployment, look into these aspects. Okay, so right now we'll go into the doubts that students have asked. If you have any doubt also, you can ask me right now. But individual doubt anda kuda, let me explain it for the benefit of all. Okay, so right, progressive tax, proportional tax, regressive tax, sales tax. Okay, I'll discuss about that. அதே மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் இன் இந்தியன் ஜிடிபி, டாக்ஸஸ் அதெல்லாம் பேசணும்ல, அந்த ட்ரெண்ட் போதும். ஸோ ஜிடிபியை பொறுத்த அளவுக்கு ஜிடிபி இந்த லாஸ்ட் இயர்ஸ் வாட் ஹஸ் பீன் த ட்ரெண்ட் ஆஃப் ஜிடிபி இன் இந்தியா? வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஜிடிபி அவுட்புட் பர்சன்டேஜ் டேர்ம்ஸ்ல? Is it above 7 or below 7? Above 7%. Okay, definite. போன வருஷம் 6.7, around 7. அதுக்கு முன்னாடி ரெக்கவர் ஆகி கிட்டத்தட்ட என்ன பண்ணோம், 9க்கு மேல இருந்துச்சு. Is it? So last 3 years have been fluctuating in the sense that 6க்கு மேல any growth that you are achieving is a very good growth. So India is one of the fastest growing economies. So இந்த ட்ரெண்டெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. கோவிட்க்கு அப்புறம் what was the data? So maybe they can ask a bit on this. Okay, and per capita income has also been improving. Per capita income has not stagnated, it has been improving in a substantial level, especially in the last 2 years. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கொஞ்சம் ஸ்லோ டவுன் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு, but not in terms as high as GDP. GDP 10% increase ஆகிற மாதிரி per capita is not increasing at 10%. Yeah, so these are some factors that you should know. Apart from that, budget related data, எதுலேருந்து அதிகமாகுது, tax revenue, sources of revenue, இது எல்லாமே கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, so regarding the basic doubts about progressive and regressive and proportional tax. See, regressive tax in பார்க்குறப்ப, the more the income levels, let me ரொம்ப குவிக்காக நம்ம இந்த மானிட்டரி பாலிசி சொல்லவா? ஏன்னா ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க, அதுலேயும் நான் அந்த ஆர்டர்லேயே இதுக்கு வந்துடுறேன். ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆஸ்ட் அபவுட் ரீடிஸ்கவுண்ட் ரேட்ஸ், பில்ஸ் எல்லாமே. சி ஃபர்ஸ்ட், பேங்க் ரேட் வாஸ் த ஹிஸ்டாரிக் ரேட் ஆஃப் இந்தியா. பேங்க் ரேட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், த ரேட் அட் விச் ரீடிஸ்கவுண்ட் வாஸ் ஹேப்பனிங். இதுதான் டெஃபினிஷன் ஆஃப் தி RBI. So what is the rediscount rate? Anytime a bank will always have securities with them, or asset vechirupanga, liquid securities, so that any kind of crisis comes, they are able to enna panna mudiyudhu avangalukku, they can sell that or let's say pledge it and take அப்படின்ற மாதிரி. அப்ப இன்டர் பேங்க் மார்க்கெட்ல இதுதான் பண்ணுவாங்க. இன்டர் பேங்க் மார்க்கெட்னா பேங்க்ஸ் குள்ளே என்ன பண்ணிப்பாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க. So this is what the market is. RBI is a regulator, understand. RBI is not going to be the point of contact for all your help. மார்க்கெட்ல உங்களுக்கு அடுத்த பேங்க்ல வாங்க முடிஞ்சுன்னா வாங்கிட்டு போங்க, எதுக்கு என்கிட்ட வரணும்? ஆனா அங்க போறது பிரச்சனையா இருந்தா தான் ஐ வில் கம். அப்ப அங்க போறது எப்படி பிரச்சனையா இருக்குன்னா, சம்டைம்ஸ் when there is extreme liquidity deficit in the market and everyone is demanding for money, what will happen to the interest rate charged? ரொம்ப ஹையா இருக்கும்ல. How high can it go? மார்க்கெட் பேசிஸ்ல நீங்க விட்டுட்டீங்க, ஒரே ஒரு பிளேயர் தான் இருக்காரு. Canara Bank is the only one having money and there are 10 banks which is asking for money. Interest rate எவ்வளவு போகும்? 10%, 20%, 45, 50 கூட போகலாம், போயிருக்கு. சரியா, ஒரு நாள் வேணுமா 45% கொடு. which means இந்த பர்சன்டேஜ் எல்லாமே 1 year டியூரேஷனுக்கு தான். ஒரு 1 டேக்கே நீங்க ஒரு 1%, 2% பெரிய அமௌண்டா இருக்கும். ஏன்னா they'll be getting 500 crores or 1000 crores from you. அப்படி இருக்கிறப்போ, so this is where the RBI wants to regulate the market. It wants to
bring a net for this kind of volatility in the market. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த volatilityனா, normally what happens in the interbank marketல என்ன நடக்குது? The bond which a bank has purchased is being sold and that bond is repurchased, இல்லையா? A bond which is having a tenure of 3 months இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். Okay, so 3 months இருக்கு tenure. அந்த 3 monthsல 1 month expire ஆயிருக்கு. ஆனா இப்போ நான் விற்கிறேன். எந்த ரேட்ல போகும்ன்றது depends upon the market condition. Sometimes the market condition can be 20%, but இது நான் வாங்குனதே எவ்வளவுக்கு தான்? 5% டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ன்றது ட்ரெஷரி பில்ல நான் வாங்கியிருக்கேன். எவ்வளவு ரேட் டிஸ்கவுண்ட்ல தான் நான் வாங்கியிருப்பேன். Let's say I bought that at 10% discount rate. But in the market, Canara Bank is demanding that I give them at a discount of 20%. It is extremely harsh for me. அப்போ 20ஆவும் போகலாம், 30ஆவும் போகலாம், 1% கூட போகலாம்ல. அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வாலட்டாலிட்டி எப்படி தான் ஸ்டாப் பண்றதுன்னா, RBI will give you a window through which you can come to the RBI and take your bonds or securities, give to whom? RBI, and the RBI will discount it for you. அது ஏன் ரீடிஸ்கவுண்டிங் சொல்றேன்னா, நீங்க ஆல்ரெடி என்ன பண்ணீங்க, அதை டிஸ்கவுண்ட்ல தான் வாங்குனீங்க, அதை திரும்பவும் என்ன பண்றான்? அப்போ the bill that you bought from the government at a 10% discount will be discounted or rediscounted by the RBI at 5% or 6%. இது முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. They will announce that next month or next week. If you approach me, I'll give you money at the rate of how much? 5%. This rate of rediscount was called as bank rate. Repo கிடையாது, இதுக்கு பேர் தான் என்னது? Bank rate. இதுதான் 2004க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இதுதான் ஃபேமஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் தி RBI. எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க்கெட் பனிஷிங்கா தெரியுதோ யார்கிட்ட போவீங்க? RBI. இப்போ RBI 5%ன்னு சொல்லிட்டான். 1 வீக் ஃபுல்லா 5% தான் இருக்குன்னா, நீங்க கனரா பேங்க்குக்கு அப்ரோச் பண்றீங்க, இன்டர் பேங்க்குக்கு போறீங்க, அவன் உங்களால 20% சார்ஜ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் யூ ஹேவ் an ஆப்ஷன் ஆஃப் கோயிங் அவுட். இது எப்படின்னா, நம்மளுக்கு இது கொடுக்குறோம்ல, மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ், அந்த மாதிரி தான் இது. when you give minimum support price, when the market is not giving a high price, you go to the government. அந்த மாதிரி. So MSP என்ன பண்ணுது? ரெகுலேட் பண்ணுதா இல்லையா prices in market? The same way bank rate will also regulate these prices. Without this it will go up to 20, but because this is present, the market rates will be operating at 6%. or 6% ஓகேனா பரவாயில்ல, கனரா பேங்க்லயே வாங்கிக்கிறோம்ல நம்ம. அப்போ the intention of this bank rate is not to make the banks come to here, it is to regulate the system. This regulation sometimes will become too much, or when the market is insufficient to help, what can be done? That's the main question at hand. Second, ஒரு நாளுக்காக 2 நாளைக்காக என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? நான் 3 மாசத்துக்கு வாங்கி வச்சிருந்தேன், எனக்கு 2 நாளைக்கு என்ன வேணும்? லிக்விடிட்டி வேணும். For that I have to sell that entire bond. ரீடிஸ்கவுண்ட் பண்ணா யார்கிட்ட? என்கிட்ட இருக்காதுல்ல. எனக்கு அவசரமா 2 கோடி வேணும், அதுக்காக பூர்வீக சொத்தை வித்துட்டு இருப்பீங்களா? So there is an incur of a loss of asset because of this. அப்ப இது ஒரு ப்ராப்ளமா பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. Plus another problem was that more and more government securities are being purchased by primary dealers. Who are primary dealers? Those who have got a special license to trade in government securities. அப்போ பிரைமரி டீலர்ஸ்க்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது காசு வேணும், லிக்விடிட்டி டெபிசிட் இருந்தா யாரு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவா? பிகாஸ் தேர் ரோல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கிவ் ஃபினான்ஸ் டு த கவர்மெண்ட். அவங்களுக்கு யார் கொடுப்பானா? அவங்களால இன்டர் பேங்க் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போக முடியாது. அவங்களால இன்டர் பேங்க் மார்க்கெட்டு கூட போகலாம் அட்லீஸ்ட், பட் பேங்க் ரேட்ல வந்து ஆர்பிஐட்ட காசு வாங்க முடியாது. பிகாஸ் பேங்க் ரேட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஒன்லி டு ஷெட்யூல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். ஷெட்யூல் 2ல இருக்கக்கூடிய ஷெட்யூல் பேங்க்ஸ்க்கு மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். அப்ப இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரிஃபார்ம் வேணும்னு சொல்லி நரசிம்மன் கமிட்டியில என்ன பேசுறாங்கன்னா, we have to bring a liquidity facility which is going to address not just the liquidity deficit needs but also the liquidity surplus needs.
சர்ப்ளஸ்ன்றது வந்தாலும் ஒரு ப்ராப்ளம் தான். இதை நீங்க அட்ரஸ் பண்றதே இல்லையே. நிறைய காசு இருக்கு. அப்போ மார்க்கெட்ல என்ன போயிட்டு இருக்கும்? 0.5% போயிட்டு இருக்கும் ரேட்டு. இதுவும் ஒரு ப்ராப்ளம் தானே. அப்ப இது ரெண்டையும் அட்ரஸ் பண்ணுங்க அப்படின்றப்ப எப்படி அட்ரஸ் பண்றான்னு பாக்குறோம். through the concept of repurchase or through the concept of pledging. இவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணுவோம், உங்ககிட்ட கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி இருந்தா ஆர்பிஐட்ட போவீங்க, இந்தாங்க செக்யூரிட்டி வாங்கிக்கங்கன்னு சொல்லுவீங்க, காசை வாங்கிட்டு ரிட்டர்ன் போயிடுவீங்க, ஒரு டிஸ்கவுண்ட்ல வாங்கிட்டு போயிடுவீங்க. இனிமேல் என்ன பண்ணுவோம்னா the same will happen, but you have an option of redeeming back the securities. அப்போ the rate at which the banks can repurchase the documents or the securities from the RBI at a predetermined rate is called as rate of repurchase. That window was called as the repo window. So liquidity adjustment facility nu varudhu. Liquidity adjustment facility. That liquidity adjustment facility is having two windows, repo window and reverse repo window. So reverse repo addresses liquidity surplus absorption காக. சரியா, நிறைய லிக்விடிட்டி வந்துச்சுன்னா அப்ப இங்க என்ன பண்ணுவோம், ஏன் ரிவர்ஸ் ரெப்போன்னு சொல்றோம்னா, காசை கொண்டு போய் ஆர்பிஐ வைப்பீங்க, ஆர்பிஐ இருந்து டாக்குமெண்ட்டை வாங்குவீங்க, ஆர்பிஐ will repurchase from you. RBI is also doing a rate of repurchase. The rate at which RBI repurchases document from you is called as reverse repo. சரியா? அதனால இந்த நாமென்க்ளேச்சர் நம்ம இதை ஃபர்ஸ்ட் வச்சனால எப்படி சொல்றோம், எதனாலும் in both cases what is happening, repurchase of documents is happening. அதுதான் ஒரே கண்டிஷன். If you are willing to take back that document from me, இந்த விண்டோல வா, எனக்கு அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு தெம்பு இல்லை, இதை வாங்கிக்க மொத்தமா அப்படின்னா எங்க வரணும், பேங்க் ரேட்ல வந்து வாங்கிக்க. பட் திஸ் ரெப்போ வாஸ் சப்ஜெக்ட் டு limitations of 1.5% of NDTL. Net demand and time liabilitiesல எவ்வளவு இருக்கணும், ஜஸ்ட் 1.1%. 1% தான் என்ன இருக்கணும், 1% of limit வரைக்கும் தான் உங்களால இந்த விண்டோல போய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். நீங்க ஒரு 1 lakh crore வச்சிருக்கீங்க உங்களோட பேஸ், அதுல எவ்வளவுதான் வாங்க முடியும், 1 lakhல 1% எவ்வளோ, 1000, 10,000 10% வந்துடும். ஓகே, ஸோ 1000 crore வரைக்கும் உங்க ரெப்போல போய் வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மேல லிக்விடிட்டி வேணும்னா அதெல்லாம் தர முடியாது. நீங்க போய் இன்டர் பேங்க்ல போங்க, இல்ல இதுல போங்க, ஓரளவுக்கு தான் கன்செஷனல் விண்டோ. ஸோ திஸ் வாஸ் ஓகே. பட் 2011க்கு மேல என்ன ஆகுதுன்னா, எக்ஸ்ட்ரீம் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஹேட் அக்கர்ட் இன் இந்தியன் எக்கானமி where the need for excess money exceeded. நிறைய கேட்டுட்டே இருக்காங்க. பிளஸ் இன்னொரு ப்ராப்ளமும் இருக்கீங்க. என்ன ப்ராப்ளம்னா, ரெப்போல நீங்க கொண்டு போய் ஒரு செக்யூரிட்டி பிளெட்ஜ் பண்றீங்களா, that should be not taken from SLR. SLR should always be maintained. இப்போ 18.5 னா 18.5 மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுல இருந்து ஒன்று உருவிட்டீங்கன்னா 17 மாறிடுமா, அப்ப அதை எடுத்துட்டு வரக்கூடாது நீங்க என்கிட்ட. அப்ப எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி இருந்தா மட்டும்தான் ரெப்போல போக முடியும். எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் வேணா ரெப்போல போக முடியாது. இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம்காக தான் நம்ம எம்எஸ்எஃப்னு ஒன்று கொண்டு வரோம். ஸோ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரேட், as the name suggests, it is a marginal facility, which means beyond a limit when you want, you can come to the RBI. Beyond a limit என்றது என்ன லிமிட்னா, one is a limit for என்னது, one is a limit for repo. ரெப்போக்கு மேல excess limit over repo, அந்த லிமிட். ரெண்டாவது SLR லிமிட். இப்போ உங்கள்ட்ட இருக்கிறது, உங்களுக்கு தேவை 1000 கோடி, அவங்க கையில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் 500 கோடி தான். 500 crores only is you are having. Repo is still there, you have not breached the limit, but because you don't have this bonds, you cannot take that extra 500 and you have to seek some other help. இதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா, எம்எஸ்எஃப்ல ஒருவேளை இந்த 1% லிமிட்டை நீங்க தாண்டி வந்தாலோ, அல்லது உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா SLR செக்யூரிட்டிஸை நீங்க போட்டுட்டு exhaust பண்ணிட்டு, there is a compulsion for you to take from the SLR, then their facility will be provided, but this rate will be higher than repo rate, and therefore MSF will act as a penalty. Penalty for what na? Penalty for overuse of repo
penalty for touching SLR. SLR டச் பண்ணிட்டீங்கனாலே அதை வயலேட் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். நாம இது ரெண்டுத்துக்காக தான் இந்த MSFன்னு கொண்டு வந்தோம். சரியா? ஸோ MSF இதெல்லாம் கொண்டு வர்றோம். வி ஆர் அப்சார்பிங். இந்த அப்சார்ப்ஷன் அப்பையும் லிக்விடிட்டி சர்ப்ளஸ் அப்பையும் நம்மளுக்கு இன்னொரு சிக்கல் வருது. MSS இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள், ஸ்டெபிலைசேஷன் ஸ்கீம், பாண்ட் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தோம். வாட் வாஸ் த லேர்னிங் வாஸ் தட் RBI is ill prepared when it comes to absorption of excess of liquidity. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸஸ். ஏன்னா டெபிசிட்டே மேனேஜ் பண்ணி பழகிட்டு லிக்விடிட்டி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா வருதுன்னா மேனேஜ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கு. பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் சஃபிஷியன்ட் கவர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் வித் த RBI. அப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்போ 2000 அது வந்து எப்போனா நம்மளுக்கு டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் அந்த லெசன் ரொம்ப அதிகமாக தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா எவ்வளோ லட்சங்களை கவர்மெண்ட் RBI வாங்க வேண்டியது இருந்துச்சு த்ரூ த ரிவர்ஸ் ரெப்போ விண்டோ. அப்போ என்ன பேசுறாங்கன்னா, இங்க RBIக்கு இனிமேல் இப்படி ஒரு சிக்கல் வரக்கூடாது. லெட்ஸ் சேஞ்ச் த ஆக்ட். RBI ஆக்ட்ல மாத்தினாதான் they can absorb liquidity without having the need to give any security. So uncollateralized, collateralே இல்லாம வாங்குறதுக்கான ப்ரொவிஷன் அப்பதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி SDF ன்னு ஒரு ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரோம். Now you have two options for liquidity management. One is reverse repo and the other is SDF. Which is better? RBI ஓட பார்வையில SDF. From the banking point of view, reverse repo தானே. இதுக்கு தான் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணோம். என்ன பண்ணோம் தெரியுமா? 2022ல கொண்டு வர்றோம். நல்லா சரியான டைமிங் பார்த்து கொண்டு வர்றோம். பிகாஸ் prior to that 2020க்கு அப்புறம் we decreased the reverse repo very very less. ஏன்னா கோவிட்ல நம்ம மானிட்டரி எக்ஸ்பான்ஷனுக்காக 4% was the repo rate, 3.35 was the reverse repo. So reverse repo-வை நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணி 3.75க்கு கொண்டு வருவாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தாங்க. அதை பண்ணவே இல்லை கடைசி வரைக்குமே. வேண்டாம், நம்ம கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே லிக்விடிட்டியை கொண்டு வந்து நம்மள்ட்ட வச்சிருவான். we have to push the economy சொல்லி RBI was never increasing it. So 22 1 year ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு. இனிமேல் இதை மட்டுமாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு பேங்க்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கலாம். சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியிலேருந்து ஒரு புது ஆபரேஷன் நான் கொண்டு வர போறேன். ஆபரேஷன் இல்ல, இந்த SDF-ன்றதை நான் பிளேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்றான். So what is this SDF அப்படின்னா, standing deposit facility will be open to all banks and under this there will be no security provided to you and this will be 3.75%. சார் ரிவர்ஸ் ரெப்போ என்ன? அதுவும் 3.35ல தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டான். அப்போ 3.35ல தான் இருக்கும். அப்போ earlier there was a link between different liquidity windows or rates. இது மாறுச்சுன்னா அது மாறும், அது மாறினா இது மாறும். ஆனா அந்த மாதிரி இப்போ இதை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க. பிரேக் பண்ணிட்டு இதை உள்ள கொண்டு வந்தப்போ ரெப்போ ரேட் வாஸ் 4%, MSF வாஸ். இப்போ இங்க ரெண்டு விஷயங்கள், ரெண்டு ஆக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரோம் RBI. ஒன், restoration of the interest rate corridor. ரெஸ்டரேஷன் ஏன் சொல்றேன்னா, முன்னாடி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டோட காரிடர் எப்படி இருக்குன்னா, ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து 0.25 மேல, லோவர் லெவல் 0.25 கீழே இப்படிதான் இருக்கும். ஆனா கோவிடுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான்? டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டான் அதை. இப்ப என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் ஏப்ரல் 2022ல இருந்து we are bringing back SDF to act as the floor of the interest rate corridor அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னா, then what about reverse repo? Reverse repo will no longer act as the floor of the corridor, but whether it will operate or whether it will exist na, yes it is existing. இன்னைக்கு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 6.4 what is the repo rate today? 6.5 6.5%, which means the SDF rate will be 6.25. What is the reverse repo? இன்னும் இருக்கு. ரிவர்ஸ் ரெப்போ எவ்வளவுப்பா? 3.35. முடிஞ்சா வந்துக்கோ என்கிட்ட அப்படின்றான். புரியுதா? So for many years is reverse repo was the go-to option whenever they wanted liquidity, but we have not restored it to that position. And we have strategically made a decision in this context that
ரிவர்ஸ் ரெப்போ ஆல்சோ அப்ளைஸ். உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லை, செக்யூரிட்டி கொடுத்தாதான் வருவேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு 3% கம்மியா வந்து வாங்கிக்க. And therefore reverse repo has not been discontinued, but over the years it will become obsolete, redundant மாறிடும். Why will banks go there? The same happened with bank rate also. Bank rate has also become redundant today. இருக்கதான் செய்யுது இன்னைக்கும். நீங்க போய் ஆர்பிஐயோட ரேட்ல எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்கும். ஏன் redundant ஆயிடுச்சு, அப்சல்யூட்டா மாறிடுச்சுன்னா, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏல போவீங்க, ரெப்போல போவீங்க. அதுக்கு மேலேயும் வேணா எங்க போவீங்க, எம்எஸ்எஃப்ல போவீங்க. ஆனா in both of these options you have the ability to take back your security. ஆனா பேங்க் ரேட்டுக்கு போனா செக்யூரிட்டி வாங்க முடியாது. அப்ப பேங்க் ரேட்டோட ரேட்டும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஹையா தான் இருக்கு. அப்படியே வச்சு வச்சு என்ன பண்றான், ஹை இன் சென்ஸ் இட் இஸ் பெக்டு டு திஸ். இப்போ எவ்வளோ இருக்கும் பேங்க் ரேட்னா அதே 6.5. இப்போ எனக்கு எம்எஸ்எஃப்லையும் போனா அதே ரேட்டு தான், பேங்க் ரேட்ல போனாலும் அதே ரேட்னா வாட் வில் பேங்க்ஸ் ப்ரிஃபர்? எம்எஸ்எஃப். அதனால ஆபரேஷன் வைஸ் these tools have become obsolete over the years. Reverse repo will also become. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலன்னா, நாமளே குழி தோண்டி புதைக்கல, குழியை வெட்டி மட்டும் வச்சிருக்கோம். சரியா? Yes. What is the floor of interest rate corridor அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா, it is the STF, because இது ஆர்பிஐயோட சர்க்குலர்ல clearly mentioned term. STF now becomes the floor of the interest rate corridor அப்படின்னு போட்டோம். சரியா? It has replaced reverse repo ன்னு சொன்னா no. சரியா? ரீப்ளேஸ்னா இனிமேல் அது கிடையாதுன்னு தான் அர்த்தம். பட் it has become the floor அப்படின்றப்போ ஓகே ஃபைன். வேற என்னப்பா கேட்டிருந்தீங்க இதுல? புரியுதா? ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ பேங்க் ரேட் என்னன்னு புரிஞ்சா, ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் என்னன்னா கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியை ஒன்று வாங்கணும், அப்படி இல்லைன்னா விற்கணும். பேஸ்ட் ஆன் மானிட்டரி எக்ஸ்பான்ஷன் ஆர் கான்ட்ராக்ஷன். வாங்குறீங்கன்னா மணி இஸ் புட் இன் த மார்க்கெட், விற்கிறீங்கன்னா மணி இஸ் அப்சார்ப்ட். சரியா? ஃபைன். ஸோ ஆப்ரேஷன் ட்விஸ்ட் அதெல்லாம் இருக்கு, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அது ரொம்ப வருஷங்கள் ஆச்சு அது. அதனால இந்த பர்டிகுலர் கான்டெக்ட்ல அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஓஎம்ஓஸ் பற்றி பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே ஃபைன். அபவுட் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ், டி பில்ஸ். டி பில்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னா, ட்ரெஷரி பில்ஸ்ன்றது இட்ஸ் அ வாட் கைண்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இட் இஸ்? ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் என்ன டேர்ம் யூஸ் பண்ணணும்? ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்டை எப்படி பிரிக்கிறோம்? மணி மார்க்கெட் அண்ட் கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ டி பில்ஸ் இஸ் அ மணி மார்க்கெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் வில் செல். சரியா? ஸோ கவர்மெண்ட் வில் செல் டி பில்ஸ், டேக் மணி. ஸோ டி பில்ஸ்ன்றது ஷார்ட் டேர்ம் செக்யூரிட்டிஸ்க்காக. லாங் டேர்ம்ல போட்டால் அதுதான் கவர்மெண்ட் பாண்ட் ஆர் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். சாவரின் பாண்ட்ஸ், கோல்டு பாண்ட்ஸ், சாவரின் கிரீன் பாண்ட்ஸ், ஓவர்சீஸ் பாண்ட், எப்படினாலும் போட்டுக்குங்க. பேர் எல்லாமே வேற வேற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் this சேம். எல்லாமே all the proceeds has to go into the consolidated fund of India. Okay, so fine. வேற ஏதாப்பா பிரச்சனை? you have any doubts? இந்த பிபிபி எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. ஐ திங்க் ஃப்ரம் த பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஐ டோன்ட் திங்க் பிபிபி மாடல்ஸ், ஹெச்ஏஎம் மாடல்ஸ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஜஸ்ட் கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக இப்போ ஒரு டைம்ல கன்செஷனர் மாடல், வாட் இஸ் கன்செஷன் அப்படிலாம் கேட்டிருந்தாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் இருந்தால் பெட்டர் லீவ் இட். சரியா? ஏன்னா அது தேவையில்லை. அந்த அளவுக்குலாம் யாரும் போய் படிக்கணும் அப்படின்றதும் அவசியம் இல்லை. இட் வில் நாட் கிவ் யூ அன் அட்வான்டேஜ். நீங்க அதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜா வர்றதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிகாஸ் மற்றவங்களும் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ நீங்க போய் ஒரு புக்கை நல்லா படிச்சுட்டு போறீங்க, அதை நீங்க யூ ஹவ் நெவர் கம் அக்ராஸ் தட் டேர்ம் அப்படின்னா, கண்டிப்பா இந்தியாவில் எப்படி ஒரு கிவ் அண்ட் டேக் ஒரு 3000 பேருக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும்பா. தெரிஞ்சுட்டு போட்டும். அதனால அதை பத்தி இட் நாட் பி கன்சர்ன் அபவுட் தட். ஸோ பிபிபின்னா என்ன அப்படின்ற ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் மாடல்ஸ்குள்ளெல்லாம் நம்ம இப்போதைக்கு வேண்டாம். ஃப்ரம் இந்த மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வில் டிஸ்கஸ் அதை அதோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன, இந்த மாடல்ல என்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ எனிதிங் எல்ஸ்? நிறைய இருக்கு சார், ஆனால் டைம் தான் இல்லை அப்படின்றீங்களா? ஓகே. வேற வேற குரூப்ல எதுவும் போட்டிருக்கீங்களா? இல்லைல்ல?
ஓகே, ஸோ வில் டூ ஏதாவதுன்னா சரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஏதாவது ரிவிஷன் மாதிரி பண்ணா கூட நம்ம கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு பண்ணலாம். பிகாஸ் 19க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு மார்க் டெஸ்ட் அடுத்து 2ஆம் தேதி தான் வரும். அந்த கேப்பில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட வில் டூ எக்கானமி ரிவிஷன் ஆஃப் எம்சிஆர், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா வில் பிளான். ஓகே, ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த லாஸ்ட் வீக் ஆஃப் 100 டேஸ்க்கு எப்படியோ தள்ளி வந்துட்டீங்க. ஓகே, ஃபைன், இட்ஸ் குட் டு see. ஸோ ஜஸ்ட் கீப் அப் திஸ் ஜோஷ் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்க. எங்க சார் இருக்காது அப்படின்றீங்க இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூப்பா. அண்ட் டுமாரோ இஸ் அ மச் டிசர்வ்ட் ரெஸ்ட், லேபர் டே. ஆனால் எங்களுக்கு ரெஸ்ட் தர மாட்டுறாங்க போல. ஓகே, அண்ட் ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் this week's schedule. Thursday and Friday you'll have history. ஏன்னா முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே போட்டிருந்தோம், தேர்ஸ்டே பாலிட்டி போட்டிருந்தோம். சாட்டர்டே தான் சார் வரனால பாலிட்டி வந்து சாட்டர்டே, தேர்ஸ்டே அண்ட் ஃப்ரைடே வந்து ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும். ரைட், ஹிஸ்ட்ரி வந்து உங்களுக்கு ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் அவர் கொஞ்சம் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அதுக்குள்ள என்டையர் மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரியோட அந்த டைம் லைன் மாதிரி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார். ஹி ஹாஸ் இஸ் ஓன் பிளான். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். பாலிட்டி ஆல்சோ இந்த PYQ, இந்த CAPF இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அங்கே அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு. CDSல ரொம்ப டஃப்பாக கேட்டிருக்கான் பாலிட்டி கொஸ்டின்ஸ். ஜியோ சயின்டிஸ்ட்லாம் எதுக்குப்பா இவ்வளோ கேட்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி. அதே மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிலாம் தொடவே முடியல. ரைட், அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஸோ வில் டூ தட். ஓகே, ஃபைன். தேங்க்யூப்பா.